Niaje say Alberto Maisha States video nyingine hapa live chelewa kidogo, lakini leo tunaongea juu ya DV-2026. Ndeke microphone hapa hivi, nasahau kuweka microphone. Tingisha hapa kama niweke ndani hata sijui. Hata weka wapi microphone, ndani ama nje? Kapoa hapo. So niko peke yangu sasa, nimechelewa sana. Alienate wase wengi sana siku hizi, mmeanza late sana siku hizi. Lakini maze tunaongea juu ya DV-2026. 2026, I'm sorry. Niko mbele, niko next year already. So the DV na come next. 2020 what? Ndio DV next na come. So last week tuliongea juu ya how to fill up your application ya DV lottery. Tuliongea juu ya mambo ya photo, hiyo ndio muhimu sana. Usisahau ku fill up your photo poa kabisa. Ndio kigo wrong na kwa disqualify before uanze. Live from Nairobi City. Daniel Muli nakuona. Niko ndani hapa haraka. Kuna msemo mmoja hapa hivi. Leo nachelewa sana siku hizi bwana. Nafaa niambie HR nilipe mapema nisichelewe. Tukaongea juu ya DV by the way last week. Rasna vitu mob sasa inaweza kurefer last week. Tukaongea juu ya photo. Photo ni muhimu sana juu ukipiga picha yake kwa mbaya, labda utumie picha older than 6 months wewe nje. Ukienda picha kitu kama lazima ikuwe within 6 months hivi. Alafu ikuwe na white background. Sina white background, moga na black background hapa, lakini white background ama off white. Off white ni kitu kama cream hivi, iko light color, lakini kama hii couch hivi. Hii couch ni beige, brown hivi tukaa hiyo. Light brown. Inakuwa poa hivyo. Alafu unakata ile picha ile inakuwa kwa shoulder height hivi, shoulder. Alafu kichwa inakuwa katikati kabisa centered. Lakini ndio ile shoulder ndio kama passport side photo. Uko na hiyo from day one iko poa kabisa. Utakuwa fiti kabisa, utakuwa na shida mob. Alafu sasa ni application nyingine ni ile country of origin, hiyo ni muhimu sana. So Africa mzima the only country qualify ni kama nini? Country qualify ni kama waitaje? Itakuwa msana niko live bana. So itakuwa hivi, ni kama utakuwa country of origin. The only country in Africa I qualify kwa DV this year ni Nigeria. So every other country in Africa na qualify. So country of birth, hiyo ndio muhimu. Photo na high school diploma au high school. At least umaliza high school, hiyo ndio minimum requirement ya high school. Kama hujamaliza high school ni noma, itakuwa noma. Lazima kuwe na vocational school kama polytechnic. Umesoma kama a little bit, maybe 2 years hivi. Kawe ni plumber, electrician. Hizi ma blue collar jobs. Na umekuwa ulifanya 2-year course, alafu mko practice. Diploma tuseme basically. Hata kama wewe ni nurse na hujaye pata degree, uko na 2 years lakini kumaliza high school utaqualify bado. Ni muhimu sana juu hiyo ndio requirement. Unajua wao say they don't have time to correct ama kitu yote ati do the right thing, they will ni ile we need this, give us what we need. You have it, we'll give you the green card. So inaisha hivyo. Hakuna kitu kama ati utakuwa sijui utajaribu ku maneuver your way. Najua Kenya kuna story mob za corruption. Corruption by the way, to be honest, iko everywhere. Umeona sasa. Actually, hakuna gava inaweza exist bila corruption. Kwa sababu kuna ile jaro people who have power lazima wakuwe motivated to do something. Sasa inakuwa hivyo sasa. So lazima wakuwe motivated. Kawa ni mseo uko on the power, any ranking ya power, lazima ukuwe motivated to work harder. So hakuna story nyingine, yani sijui niseme nini, lazima tu, hiyo ni kama standard procedure. So corruption to exist, lakini usiassume kama kitu ya DV kuna any way around it. Enda kwa hiyo website, soma instructions, follow instructions. Nimesema hivi na emphasize number 1, the most important thing ni hiyo photo. Hiyo photo ni muhimu sana. Piga picha. Enda kwa studio piga picha. Passport size, United States style. Kwangi kama ile rectangle ni square. Kama niseme 2 inches by 2 inches. Ile size yake. Kama una print out. Ikuwe na white background. Kichwa yake ikuwe centered in the middle. Alafu uanze hapo uendelee mbele. Anything else utajidisqualify hata before uanze. Muona sasa itakuwa nini. So that being said, sijui nisema that being said, Mungu watingi msipलाई tonga Abba and Preach. Hapenda kuingilia sasa itwa fresh and fit. Okay. That being said. Anyway, nakumbuka hiyo story ni funny. Lakini that being said ndio hivyo.
uko na hizo vitu mbili, uko na picha, uko poa, tumia jina zako kwa talk about birth, place of birth. Na nimeongea place of birth lazima ikuwe Africa ile place, the country that qualifies for DV lottery. Anything else besides that utakuwa in trouble. Haitakuwa poa sana. Nimesahau ku plug in camera kwa power wake nani. Na nimeharakisha leo sana. Na battery ikinyonyoka pole pole. Tutaona labda ndio plug in baadaye. Tuendelee tu. So ndio hivyo bana. So before tuendelee, nataka kuongelea advantages za kuwa na permanent residency. Maybe kama 10 advantages. Niliongea last year the same thing, lakini labda hii ni a new year, maybe something imechange sijui, lakini nataka kuongea juu ya advantages of having a green card. Advantages itakuwa poa sana. Ile 10 advantages ni muhimu sana hivyo. Alafu pia kwa video description ya YouTube mtaziona hapo hivyo. Sasa niongee juu ya country kama unaishi Afrika, kama ulizaliwa Afrika, kuna hiyo okay, siwezi describe country zote, lakini zile zinakuwa disqualified. Nifungue labda computer niangalie hiyo kitu haraka tena. Tuongee tu juu ya DV the whole of this month. Hakuna story mob. Au nikichelewa msijali. DV Lottery 2026. Hilo naongea juu yake, tena nifungue page. Kama uko TikTok utakuwa na kitu play by play, kuja YouTube, Maisha States YouTube. Huko ndakuwa na presentation. Sijui kuoperate TikTok kwa phone bado mimi ni mgeni. Sasa sijui kui manipulate mpaka ingie kwa system vizuri. Lakini YouTube najua. So nda share hii page tena kwa, acha ni close everything else. So tuongea vitu, kuna hizi vitu za kama advantages za kuwa na green card. Na skip forward kidogo. Number 1 ni hivi, unakuwa legal resident. Hii ni muhimu sana, legal residence. Naongea vitu kama joke, kama seriously, unakuwa part of the Congress. Huwezi vote, lakini unakuwa legal residence. Ukuwa na permanent residency, which is live and work in America, green card, aka permanent residency ni kuwa na green card. Unakuwa legal residence, legally. So unapata privileges za driving privileges, utapata employment opportunities, utakuwa na path to citizenship, utakuwa na access to benefits za ile depending on the county you live in, ama state, ama hata federal, utakuwa nazo hizo. Utakuwa na access to, utakuwa na travel flexibility. Ukienda kama Europe, kama kuna green card na passport yako ya Kenya, ina increase ile chances unaona uwe ni resident wa US kwa na green card. Utakuwa na ile ability ya kusponsor family sponsorship. Ile at least in the beginning. Utakuwa na legal rights. Utakuwa no need to work, sijile, you don't need to work for a visa. Ile kama utafuta ile, you're applying for a visa. Hakuna haja ya visa, kuna green card already, when you permanent residence. Hiyo ni path to citizenship. Msema kwa na permanent residence ni kama kwa na, when you pre-citizen, basically. You're a pre-citizen, American citizen, pre. Utakuwa na social security benefits, unaweza kufanya job, unaweza kucontribute towards social security, ile retirement fund, kitu kama hiyo. Alafu utakuwa na educational benefits. Unaweza uchukue student loan, uingie kwa the American dream ya kuenda shule na loan ya 400,000. Lakini at least make it worth it. Usiende kufanya kitu moja kama political science ama psychology, ila ita take time before you get income yako back. Ile make sure kile unapika kwa education, it's worth your time. So hizo ndio benefits za kuwa na green card. Nimeongea 10, nimesema tu naweza break down pole kama na maswali. Umeona sasa? Tena angalia kwa can I miss anything. So tume go in for, acha niende kama, so tume review mambo ya photo ya DV. Acha niangalie maswali sasa. Tuje niangalie kwa phone gani. Nifuate na hii phone pole. Kama naweza ona, kama kuna swali nimemiss. So kulikuwa na Warren OG, ni call but you ain't picking. Lazima ulipe Warren, lazima ulipe. Ana joke, sikulipa. Mwaga very busy. Kama niko job siwezi shika simu kama kawaida. Job nafanya hii ile ilikuwa ya highway. Siku hizi tuko very localized. Niliwamekia video ndo washow baadaye. Video ya job mali tunafanya. Ilikuwa sketchy lakini ita make sense too. They post very short video, maybe 2 minutes. So some spaceman ongea, kindly talk about the place of birth. Sawa. Niitwaje? Place of birth ni wapi? Mali umezaliwa. Kama uko Afrika anywhere na countries that qualify. Siwezi ongea ile specifically.
Come kwa YouTube tuangalia website pole pole, alafu tuone. Ni mwacha swali gani nyingine? Ndio hiyo tu, hiyo ndio swali iko YouTube. Besides searching, anasema greetings. Hakuna kitu kingine hapo. So kwa YouTube maswali ni gani? Naangalia maswali haraka haraka. Inafanya plug in hiyo camera, iko na 70% left. Nimesahau, nimekamna haraka haraka hapa. Emmanuel Dienya asema live from Kenya. Wale uliingia mapema hao nikianza. Thanks for your time, Buxton. Oh, unajua vile nimestruggle kupata hii slot ya ni mwachie watu hii dishi mazee time imekuwa sijui nawapikia dishi mapema. Kuna vitu interfere na mtu akifanya live kama after 8 p.m. time ya Kenya, 7 p.m. time ya Kenya, alafu 8 p.m. kwa sababu wasi wengi wametoka. Sasa ni kama time yetu hapa ni kama 12 hivi, 1 saa hii. Wasa walikuwa chacha asubuhi. Live from Nakuru, Nax Vegas. Nitoka hivyo siku hizi sijui. Siku hizi umeachilia channel sana bro. Oh, Free Mind. Niko busy sana. Si hivyo. Locked in Kayole 1960 tapping in. Gato mpaka alini text. Sijui kama nione text yake. Alini text kuuliza niko wapi. Nimpatie ETA immediately. Nataka kuingia. Gato wewe, ngoja tutakushika kwa simu wewe baadaye. Gato ndio mtu amekuwa hapa hivi tangu last year, na one of the wale wamekuwa actively wana comment, wana reply, wanaambia wasema the subscribe. Yeye kuna try kumarket channel hata before sikumwambia kitu yote. Nikamwambia uwezi kwa kazi yako ni kunimarket hapa hivi channel Maisha States for free. Inafaa kuja States Gato. Naona sasa sijui Gato nini mbaya na wewe bana. Inafaa kuja hapa hivi States. Inafaa kama wale wasabu kuna wase siwezi mention name lakini wako States already. Tuko communicate. Najua kila msoga na okay naongea nimedigress kidogo juu ya jina Gato hapa hivi imekam 1960. Kama uko hii channel last year, nimeanza last year January, alafu this year almost 1 year, kwa 2 year old channel. Alafu naongea njoo kuja States. At least kuna wase wame imagine kama the best example is sema aliniallow niongee. That's what naongea jina yake Paul alikuwa Dubai. Sawa? Last year akasha win green card, I think so. Kwa sababu kama alikam huku hivi August, get by mail pata win green card. Akam August last year. Kukama hapa hivi akahostiwa na host wake ilikuwa one of their friends, aliambia niweza sema. Alafu akaanza job za kawaida. Akafanya CDL in 1 month, akagraduate. Akaniambia, "Albo, natafuta job." So ni haya. But mbaya sikuwa na opportunity. Nilikuwa na madere already. Nikamwambia fanya hivi, nitakuhook up kwa ile job move wasemfanyia job, enda utafute job huko hivyo, watakuhaya. Mpaka nimpatia tip. Nikamwambia sema Albert sent you. Umeona sasa? Wakamuuliza why couldn't he hire you? Akasema he already has drivers. Nikampigisha tizi. Akaenda mara ya kwanza sijui kulienda aje, labda walipata mtu mwingine before yeye. Wakumpigia simu. Nikamwambia wapigia, akasema he come back after 3 weeks. He came back after 3 weeks. What happened after 3 weeks? Alikam akapata job iko available. Muona sasa? So sahi as we speak, Paul amekuwa akiendesha truck for a company for 3 ama 4 weeks hivi. Imagine. Na hiyo job najua ni hard kama una experience ku get job. Lakini nilimpatia ma tips na ili work out. Tuli trick the system. Tuli hack system. Alikam nikamhook up, akapata job as a new driver. So ako on his way. Najua yeye anajua endeavors zake ni gani. He knows how big he wants to get, whatever. Hiyo mimi sijui dream yake ni yake. Lakini at least alifollow hizo ma footsteps. Umeona sasa? Kama ujui unaweza uza tu ile ni aje, what do I do next? Hii information mu give for free. Kama sasa nimekuwa so swamped up. Job tuko very busy. Hata siwezi ongea na wasee during the week anymore. Mpaka hiyo job iishe. Imekuwa hivyo this year. This year nimefanya tu job 2 by the way. Ama 3 most. Ama 4. Kuna zile the main job ni airport bado inaendelea by the way. I need trucks I need maybe my cement trucks. Alafu kuna highway fulani lazima iishe this year. Hizo jobs ziko intense ni aje. Nikiingia home Friday mu lala 12-14 hours. Na lala tu. Ndio catch up. At least nikuwe na breath niongee leo. Jana hata singeongea kitu yote kabisa. So Free Mind kusema ni mwachilia channel si kupenda kwangu. I would love to make a video. By the way, funny thing ni ile hata kama si post video ni ile tu si edit, alafu inakuwa back burner, alafu inapotea, labda naikamia baadaye kama itakuwa relevant. Zile video hizo na make na end up sijazipost juu zilikuwa kama sijapost ya marathon ya Twin Cities marathon, sijapost hiyo bado, lakini ni na marathon Sara sijui itakuwa worth it kweli, itakuwa sijui 2 weeks ago.
So kuna video mu make bado. Ni ile tu time ya ku-edit ndio hakuna. Alafu pia nina watoi. Kama sasa tuna agreement, my wife anaenda shopping na ule mtoi mdogo. Au wengine wabigi wako hapa, whatever they are doing, kwa mahali kwa hao. So lazima niwaachie dishi. Sasa ni lunch time by the way. Unaona? Uzazi. So that's why. Siku hizi wamenishika sana lakini sawa tu. Hiyo ndio kawaida. So ni ile na spare time. Lakini in the future nitakuwa free. I think so. Nisema hivyo last year nikajijinx. I've been working sijaipata break. Nika 2 weeks break toka last year. Anyway, Gato, nafaa ufikirie kuja States. Huwezi kuwa tu una comment kwa channel kila siku. Comment kama uko mahali huku side. Sawa, naona Carlton pia. Carlton amekuwa hapa siku mingi. Tuko Dakas, Deine, Ime. Naona yote. Carlton anajiongea history nilisema last year ile Blosoni tana vowels hapa hivi. Naona sasa. Carlton pia ni msewa kawaida. Lakini Gato wewe ndio special project. Wewe ndio unafaa kuja hapa kwanza. So nani Baracom Services Limited. Hello there bro. Good to see you. Nini natumia hapa hivi? Khalid. Kuna wasaka hapa TikTok. Naongea juu ya DV by the way. Kama sijui kurun TikTok bana ndalan pole pole. Sijui kurun TikTok. Muran poa na computer. So as a free mind, it's Nigeria. Only Nigeria qualify kwa DV this year. Only Nigeria. But all the other countries in Africa, they're not qualify. The whole idea ni ile wataka the countries with the lowest number of immigrants in the United States kuja hapa hivi contribute kwa hii economy. Kwa sababu economy ni ya kuibia wasee idea zao. Brain drain. Hapa soga tunafanya brain drain. Nasema sisi kwa sababu mimi ni raia. I'm an American citizen by the way. Wale wasajuagi, I'm an American citizen. Nikuja hapa na green card 17, 18, almost 18 years ago. Mwana sasa. So this is it. Ile if you think it's not true, ama in case unajishuku, just in case unajishuku, mimi Albo nilitoka tu Kenya hivyo hivyo. Unaona? Kwa sababu niambia speak English, I don't know what you're talking about. Naambia tafuta ChatGPT, you could translate and you do exactly what I'm saying. Itakuwa weird sijui kama kuna ChatGPT ya Sheng, juu ni una mix words zote. But anyway ndio hivyo. Mimi ni living proof ni kama green card. So 17 nitoka Kenya ilikuwa DV-2026 I think 7 nikuja hapa 7 silikuwa ama ilikuwa 8 kumbuki poa ndaiangalia tena. Niko na hizo documents by the way. Paka everything documents zangu zote. Paka passport ya Kenya bado niko nayo. Sijai change kwa ile East African but ndio hivyo. Mimi ni living proof unaweza kama na green card states. Alafu life yako change. Mimi nimeanza from zero by the way. Totally. See I don't know. Nilikam na green card tu nikahostiwa na my sister's friend alikuwa naye Kole. Alafu nikahostiwa na my cousin karibu 2 years. Jiko kuzo tuka naye sana. Alafu 18 months hivi nika move out. I think niko na roommate for a while. The first time nilirent house yangu for the first time peke yangu is because of truck driving. Ili increase the salary yangu by ×2. So that's why niko very keen na truck driving. Kama uko mgeni, if you start from nothing. But kama uko Kenya na uko na do, probably you're not even watching this live. Uko sawa. No, ama labda una watch tu for entertainment purposes. Ikisema ukweli kabisa bila shida. So that's what it is. Naona. Sasa hapa hivi nataka naona afakutia habit naona. Sijui mtu wapi maybe kwa Ibra. That's what it is. Unaanza DV-2026. Unapiga picha passport size. Nimesema hapa hivi shoulder height, kichwa centered. Unaweka hapa hivi unapiga picha white background. Alafu una make sure country yako iko eligible na uko na high school. Alafu preferably tumia information ya birth certificate yako. Wachana ID. Sometimes kama bro wangu name zake za high school na birth certificate ni different. Kuna name moja na name fulani, kuna ile name ile watu niita kama nickname kwa familia kina mother. Alafu kuna actual name kwa familia kina Mbuyu. Suppose kama mother kama ningekuwa kama mother angekuwa male angewa Mbuyu sababu kitu ile nasema ile kama ningekuwa mother angekuwa familia jina ya familia yake ile ni mimi nafaa kuitwa kama the eldest boy ni jina fulani. So hiyo name ina exist kwangu but ni nickname. So bro wangu yeye alincorporate jina zote mbili baadaye. Jina kina Mbuyu, jina kina mother. Ile original name ile official name na ile kama itongaje called name ile after high school. Lakini birth certificate ya bro iko na zile jina zake original zile 3 names. So kuna first name, middle name, alafu family name. Hizo ni muhimu hivyo sasa. So if you apply green card, go with your birth certificate. Nobody cares about your ID ama certificates za chuo. Maybe zitakam baadaye kwa relevant, but in the first place, make sure jina yako ya birth certificate ndio muhimu ingie ndani.
Sikizi moja vitu mob, naweza ongea birth certificate but moja vitu mob, but just in case stuck confused wase, it's a conspiracy theory. Hii camera ni bother, iko na 62% left, nafanya plug in camera. Ndio hiyo sasa. So mimi ni living proof kuja America hapa utakam na green card. Utakam. Mimi si mimi peke yangu, kuna wase wengi sana. Kuna wale hata mimi take time before nianze kuduma live. I'm still learning. Nimekuwa confidence tangu last year. Niko very shy. But sasa naweza ongea tu by myself looking at 2 cameras na kamera mbili hapa by the way. Moja live stream, nyingine record. Alafu kama uko TikTok, wewe miss recording, enda Maisha States YouTube channel, utafute Man Cave Talk. Kuna Man Cave Live, hiyo ni playlist, ama Man Cave Talk. Utapata all the lives from last year ziko hapa hivyo, kuna playlist. Kama uli miss anything, that is, if kuna something you missed out last time. Nikiongea moga kuna record live si very good quality, ni kama 720, but na record hii video na 4K immediately. Na kamera mbili zimeniface hapa hivi sahi as we speak. Moja iko hapa chini, nyingine iko juu, level hapa hivyo. So basically unaangalia problem. Kama sasa wifi amemkalia akasema, Albert, I love your speaker, your Bluetooth speaker. Nikamuza, which one? The one you take to work. Niko na moga na JBL, itongaje Extreme 2. Hii ni mwana nayo kwa track juu. Sasa kusikiza mostly ma nime digress, but anyway, mostly ma books nikidrive. Ile kama audio books ama podcast ama lecture, something inani build. Niko very sleepy ndasikiza ngoma rarely. I don't think mu play ngoma ever, maybe once too, but muskiza vitu whenever you have a free time. Kama uko commute yako hivyo, learn kusikiza book hivi. Kama uko na simu, sikiza audiobook, podcast, inakupatia information, sababu you never stop learning in this world. There's always something new you can learn on a daily basis. So even more proactive na learn vitu mpya every day, sababu I don't really know anything, honestly speaking. Kile muongea ile I'm just regurgitating the things that I learn on a weekly basis. Muona sasa. Kama sasa hivi mtu ameni fascinate sana last week by accident. Kuna mse fulani ako TikTok nitwaje? The Austin School, ama the School of Austin School. Ni kama professor hivi, ako Texas. Austin ni the capital city ya Texas. Capital city. Anaitwa Roy Casagranda, I think so. You go through history of Middle East. And the last 10 years, I don't know why I've never met the guy before. Ama channel zake, but nimekuwa fascinated na vile teach history. It may not be accurate, but I just love his professor attitude. Ile vile anaongea, yani anakupatia. I love that. So you can always learn something new every day. Everything I know, mu learn every day. Hata kama sahi, hata hii live stream, do hii live stream, kuna some contribute. Tuendelee, nimeramble sana. So mimi ni Trump sasa nako hivi. Albu. Big up. Carlton Ariga yuko Middle East, ama uko wapi? Nimesahau. Nikumbushe. Ama uko Kenya. Hadubini amesemaje, kuna vile wanaweza jua photo iko more than 6 months old. Hadubini TV. Yes, they can. Hiyo picha yako ukipiga picha, let me put an example. Which na show private information yangu kweli. Suppose nikipiga picha, hata nitafute picha moja yangu hapa sasa. Okay, sawa, niko na picha hapa hivi kwa iPhone. Kuna ile itonga metadata. Nimesema vizuri? America sema metadata, but metadata. METADATA. Kupiga picha digital, iko na ile footprint ile ya digital. Sababu kumbuka photography digital, kama sasa hii whatever you're watching ni digital, ina convert. Kama sasa hii volume, mimi natumia audio microphone, but hii ni audio microphone. Hii hapa hivi. The reason why natumia microphone is very specific. Naongea vitu mob. But labo learn something today. Hii ni Shure, hata sikumbuki jina. M7, I don't know what the name is. Hii ni microphone, sawa. Nikispeak inachukua hii audio. Hii ni audio, sawa, audio files. Ina through wire chini yangu hapa mpaka kwa mixer hapa. Kwa hiyo mixer ina receive audio signals, sawa. Alafu ina convert into digital. Kama inaingia kwa computer hapa, MacBook Pro 2018 I think so, old computer. Alafu hiyo kama ina transmit kwa internet. So mwana hiyo audio, so the same thing, ukichukua picha, kupiga digital picture, anytime kupiga picha, hata phone yako kupiga picha hivi, kuna ile background information ina save, inapatia na date na time. Wewe uioni iko in the background of the hiyo data yake, sababu ni data ni 6 megapixels. Hiyo megapixels ni file. They can tell the photo is older. So if you take a picture from last year, useme apply nayo, you're just wasting your time. Utangojea mpaka next year, you lose immediately.
nimegundua hivyo. Yani I was looking for research before what makes people fail apply DV lottery. Most of the time unakuwa disqualified na picha. Umeona sasa? I wish ningekuwa na pesa niseme ndawa finance mwende mpigwe picha. Najua kuna wase labda inakuwa a stretch kupiga picha kwa upatia mtu do. But sometimes ikiannounce hizi vitu mupata messages kama 200 ashindwa nisaidia nani niwache nani. Hata sasa sina pesa poa. Kama ingekuwa credit ningefanya hivyo. Ama ningekam piga picha mimi mwenyewe. Maybe in the future nakuna time na kam DV napiga watu picha. Kwa sababu I can, one of my cameras hapa ni poa, sasa itapiga picha anytime. Alafu ndio convert ile before wa submit. Unaweza edit before ile kama, lakini lazima ikuwe accurate. Ile edit iko allowed ni ile kama si photography. Mpiga picha kuna JPEG na RAW. RAW ni ile iko flexible, unaweza edit. JPEG ni kama iko burnt out completely. It doesn't matter either, but iko na hiyo information in the background ya picha itakuuza. You won't proceed to the next step, by the way. Hautaenda to the next step. Itaangalia metadata. Oh, in a year, over 6 months, disqualified. Sababu guess what? Ni kama American Embassy. The most thing they want to do ni kueliminate watu haraka wale waja follow rules. Umeona sasa? Immediately. Alafu kuna watu last time ulitusulu gani? Kama uko high school, maybe uko form 4, sahi, una graduate end of this year. Apply green card. Wacha kungojea. Apply green card. Kwa nini? Juu uta graduate anyway. Awangalia ati isi university entry. They need, let's imagine, which is the best way kusema ita kwa ile less offensive. Hata sijui. Let's imagine. Let's sema hivi, wataka tu mtu anakuja a laborer. They need labor, cheap labor. I don't even kind of make sense, but wataka tu labor. They looking for people to work. So kama kuna high school diploma, meaning una understand basic things kama English, ku follow instructions, wataka mtu kama huyo. The only way utakam states kama hujamaliza high school ukuwe sponsored na your dad, ule ni citizen. Kama mimi nikipata mtoi na mtu, have a baby by me and make you a billionaire, ile sonya whatever. Niko na mtoi sasa, mtu Kenya, naweza sponsor mtoi wangu akuje. Naweza muapply sasa mimi. It doesn't matter what age, kwa sababu I'm the dad. Wanajua eventually watakuja kuwa taxpayers. Country mingi kama mjui, watu wanajua lakini nasema tu just in case. Country mingi hizo wana policy binadamu ni valuable kwa country. Kwa sababu wewe ni unlimited resource for about 80 years, ama 40 years, ama 50 years. How long watu unazaliwa from 0 to 18 uko chuo, alafu unamaliza maybe 22 na graduate, alafu unaanza job 25. Mpaka 65 ndio retirement age. So you know how many years? 35, 45, 55, 40 years of your productive life. So even when you're 0 to 18, when you consume bado, that means you're running the economy. So what they're doing, they want people from different countries wakuja America ndio wakuwe productive citizens. Ile you pay your taxes on time, ucontribute kwa hii economy. Mwona sasa, hiyo ndio muhimu. So minimum requirement ni high school, because they're the ones giving it to you. You're not asking, they're giving it to you. So mara mingi, stop overthinking. Just do exactly what they want you to do. Period. Wakisema photo ni hivi na hivi na hivi, that's exactly what you want to do. Fanya hiyo photo yako iko exactly what unasema. Kwa sababu mimi, example, just in case you missed it, nimekam states na green card, by the way. Sijaoa mtu, whatever, kama kuna rumor, nilioa mzungu nikapata wife yangu ni mgoso pia. But by the time I met my wife, nimekaa huku 18 years. I've been married the last maybe 11 years, close to 11 years. So my first 7 years states nikuwa bado na green card. Nikuwa mtoi wangu kwa 14 mkubwa. So mtoi wangu mkubwa hata nimekuwa alizaliwa before wife. Umeona sasa? Nikuwa citizen the first 7 years ya life yangu nikuwa citizen. Nikuwa hata sikuwa na haraka by then. Nikumbuka tu, I'm supposed to apply nikuwa citizen. Au nika apply sasa. So mimi ni raia. So kufollow two instructions. Usi overthink. Go through the ituaje website, very simple by the way. Just in case haujui, inaitwa dvprogram.state.gov. Page itatoka tu hivi. Kama uko TikTok siwezi kusaidia, wacha ni share YouTube ndio muone vile nakaa. YouTube just in case kwa live. Kama nakumbuka last time nilifanya video vibaya nikasahau kuinclude hizo page baadaye. Nikishare hiki tu presentation niki-add preset. Niseme share screen maybe. Acha ni share screen. Okay, whatever, itasema hapa ni aje. Nitafute DV lottery electro. Share. Ndio hiyo. Naiona.
Ndio hiyo basi, screen ndio hiyo. Kama uko YouTube that is. Kama uko TikTok, I'm sorry, I don't know how to do that. Kama uko nini itaitwa hivyo. Kuja Ruihu Studio asemaje, mzito ni aje? We are live from Kitengela, big up. Oh, karibu sana. Asema 18-year-old na accent haija change. Oh, nasema oh, believe me, mwaga bilingual. Nimejua ile lugha kuna lugha ya biashara, naweza switch accent sahi. Siko perfect vile. I know enough to be dangerous. Yeah, American English. Najua American English. Najua ile lugha ya biashara. Unajua ukiswaga bilingual, unajua Kiswahili, Kizungu, kila kitu. Lakini I can switch nianze kuongea American. Si perfectly American, utasikia hint ya accent from a distance, but utanielewa. Unaona sasa? Inakuwaga hivyo, utanielewa bado juu you will understand, utanielewa ile exactly what I'm saying. Nikiongea Kizungu ya States. Vile wa pronounce words. Nililearn. Si ati it's impossible, it's very possible to learn American English. Una learn tu pole pole. Ile tu lugha ya biashara, ni lugha ya biashara basically. Unaona? Ile sawa kama wanasema Kikuyu ni lugha ya biashara. Hiyo ni myth, si kweli. Nipata kuna the statement is not always true. Hizo ni stereotypes. Sasa DV program state mtu ametoka kwa website hapa imechanganyika. dvprogram.state.gov. Ndio hiyo. Yakataa. Wa mnyaho wa maninzi. Oh, DJ Voice nakuona DJ Voice. Kwa TikTok. Sijui ko baro leo. Na highest education level kama ni university degree naweza weka minimum ni high school. Sikia vile sana swali mingi. Minimum ni high school. So degree you're overqualified. You're a very good slave. Tutumie jina. Nataka kuemphasize ndio ile sometimes ukijoke inakuwa more emphasis. Unasikia kwa microphone sijui. Hii microphone yoga sensitive. Hivi. Yaani kama minimum ni high school ama 2 year kama kuna polytechnic 2 year diploma, 2-year diploma polytechnic una qualify. Minimum ni high school. Sawa? Alafu 2 year. Kama una master's degree, you're a very good slave, by the way. I'm sorry, lazima niseme hivyo. Mwaga tu nimechiza saa zingine. But ni hivyo. They need people to work. Yini na run economy, na drive economy. So, Dubini TV, photo lazima ikuwe 6 months or less. The last 6 months. So kama hii month, rudi nyuma 6 months. That's it. Hata rudi weka 5 months. Nikiambia story yangu mtashangaa sana. Mimi nilikuwa hivi, nilikuwa na certificate of good conduct. Ilikuwa 9 months old. Nisha win green card, nishafanya medical, nishaenda embassy. Nikawapatia certificate of good conduct. Wakaniambia, "Hey, you have a problem." Gani? Wakaniambia, "Hii certificate of good conduct ni 9 months old. We need one at least 6 months." Nikapost ni green slips, kumbuki kuna slip nilipewa nikaambiwa, "Fanya hivi. Go get us the right one, alafu ukileta. Ukileta, we'll process your visa." Everything, we're just waiting for that document. Mimi kwa roho yangu kipindi nimenyimwa visa already. Nikatoka nikaenda. The same day, nikaenda nini huko, ilikuwa CID headquarters, karibu na Valley Road, huko sijui kunaitwaje hiyo place. Valley Road, huko hivyo Serena Hotel, something. Nikaenda huko hivyo CID, nikapanga laini, wakachukua fingerprints, wakanicheck. After the following week on Thursday, nikapata hiyo document. Nilipata hivi, nikaenda embassy nikawapatia. By Friday walinitumia passport. Boom, nimeingia. Sijui nikaa Kenya 1 week, the second week nikanisha chujwe haraka na mbuyu. So kuna hii story tu yangu ile just in case kusunini. So kama ukuja YouTube utaona hiyo page nimeweka hapo hivyo electronic diversity visa. Unaona? Electronic diversity visa. So ndio hivyo. So kuna instructions. The first na click instructions. Itafungua page nyingine unfortunately. Lazima nishare hiyo page nyingine bado. Sawa. Instructions. So with green card, ukifika majuu, unaweza endelea with your education. Why not? No. Usifuate story yangu. Album is the end shule ya mtu bana. Mimi nilienda driving school 1 month. Case yangu ni different case study. But kumbuka, not everybody is gonna be a truck driver. So hiyo ni mimi tu. Usifuate vitu zangu sana. Hiyo ni kuna different. Not everybody is gonna be a truck driver. So kama wewe uko na degree yako utakuendelea, kuja uendelee. So because you have a green card, hizo benefits, utakuwa na ile ability ya student loan. Ingia shule, enroll, chukua loan, usijali, but focus. Kumbuka loan, it's very easy for them to give you money in America. Kuna system ya America ni different from the world. Kwa nini? Sababu America ndio the greatest empire that ever existed since 1940.
No. America ni empire, by the way. Niambie una doubt, uniambie China imetushinda. China, sisi ndio the first, so buy everything Chinese. Mimi na vitu mob za China mpaka hii microphone ya China, everything hapa ni China, by the way. America ni superpower, vibaya sana, by the way. So system hapa ni different. As a human being utapewa uko na privileges fulani ziko allowed. Utapewa student loan immediately, hata kama ni $500,000 utapewa. Ingia shule usome kwa bidii umalize, kwa sababu you have to pay it back later with your labor na time na kila kitu, resources. So usisahau hivyo. Nimesahau swali yoyote, na swali zimejaa hapa, nashinda nianzie wapi. Mimi nataka kuwa filmmaker. If anything you want. So mimi I'm a wannabe filmmaker, mimi wannabe, hata si real, niko wannabe filmmaker, but still niko na opportunity. For a living more gonna drive truck. I'm a truck driver for a living. Not only a truck driver sahi, na on trucks zingine mbili extra, intention ya kubuy zingine mbili later on, nataka kuwa na fleet at least minimum 5 trucks fleet. So I'm on my way. So sijafika bado, lakini I'm a wannabe filmmaker, wannabe photographer, ama nini, amateur photographer, amateur filmmaker who make films. That's what nafanya live. Mbona sasa kuna extra, alafu kuna ile una invest in a way, in a smart way, sababu kuna taxes America. So ukianza kama business, you can save yourself on taxes ukianza business. Nimesahau, naangalia maswali sana, but msijali, everything the same. So kama utakuwa filmmaker ni poa sana, itabidi ukuje hapa hivi alafu uende California ama New York. Huko ndio headquarters. I mean, you have to. Come on, you have to. Enda California. Mimi siwezi ya California. Nishapewa hiyo offer siku moja. Kuna director fulani alisema ni kama nikuwe personal assistant wake. Ndio tongaje? As personal assistant. Tongaje ile nimesahau hiyo jina. Ilifanya kuja ana make movies. Alitaka ni follow, yani make movie nione vile ni learn kama apprenticeship. Unfortunately mimi na watoto, I have kids that I have to, take care of. Kids na kila kitu. So ilikuwa slightly different kwangu. Singe manage kudu hivyo exactly vile alikuwa anataka. Anyway, ndio hiyo basi. So with green card ukifika majuu, okay, naweza endelea shule ni sasa hiyo. Hapo kujaza wanauliza highest education level. Yeah, highest waka degree, but minimum ni high school. Minimum ni high school. Acha nirudi kwa YouTube. Ni mwacha nani hapa, kuna vile Hadubini anasema nini mwingine tena anasema hapa, welcome Albo, nimekutegea sana content. Apole bana. Mazeni maybe ni plan mapema juu nimekuwa 2 hours late in my regular time. Tukumbuke ku like channel. Like video, say like video. Sema like video. YouTube, TikTok sijuna double tap screen kitika hiyo. Inasaidia ile engagement isizimike. That is. No. So I can keep talking to you. No, talking ish to you. I'm so sorry kama na offend mtu, nasema tu ile Albo vipi, long time. Sami Ndiritu upotea sana mpaka na Saujina bana. Vipi bana? Niko poa. Dante anasema mbona unakaa umeparara uso bro? Nimeka light mob sana. Nilipiga shower, ni shower before nikuja hapa. Maybe sijapaka mafuta. Sija sweat bado. Nimeparara face, sija sweat bado. Nimeharakisha, nimekuja hapa kama nilikuwa nje by then, nilikuwa out, siku kwa nyumba kutoka asubuhi sijakuwa home. Nimekuwa out, nimerudi hapa kama some few minutes before nianze live. Nilikuwa nje, nilikuwa outdoor. Kabidi ni shower, lazima so kama sija sweat vizuri ile, ndio sweat tu over time. Nimeparara bado. Hii kamera ni set ni aje. Niwe nifanya live nisema kama sitafanya ndachelewa. Better late than never. So space da samaje ni aje Albo, how you doing? I'm 21 years old, aspiring financial market analyst, also looking to move to the United States in the coming years. I wanted to know if we could hop in on a one-on-one call. January. Ujamaliza sentence, ebu tuone imeendelea. Space dog. January next year, since you're someone who has seen the light, and I think you're someone who would understand me and give me the right advice. Space dog. I mean, simesahau nijitoka screen, acheni kwa screen yote ndio tuweke DV pole kwanza. Ni hivi space dog. Ni ile perspective. I know the ile kama if I'm in America, kama Mkenya, yani sisi hata Mkenya na support ile napatia watu perspective ile msanasikia whatever I'm saying, language naongea najua kuna kizungu kidogo lakini kuna Kiswahili pia mixture shang. So ni hivi, ukiniona mimi kuna perspective iko na ile
naweza elewa mtu kutoka Kenya kwa hiyo perspective because I used to be there. Nilikuwa naishi Kenya mimi. So najua ile mindset yangu, ile mtu alikuwa around mimi, ile environment yangu, tuko close, yani tuko like minded in a way. So if you think I can help you out, number one, Space Dog, I'll apply green card sahi. That's the best thing. This month naongea ni green card special. Apply green card, iko on sahi. Enda upigwe picha, procedure fast. Piga picha, tumia birth certificate, jaza your form. Tuma, forget about it. Then January, focus on vitu zingine. May next year, angalia kama uliwin. Juki win green card, everything about your plans zako zote, either you want to relocate, umesolve your problem yote na one application. Mwona sasa? Sometimes usema hivi, ukiapply green card, ile tu kama illustration, apply like your life depends on it. Unaona, ni lifeline. Yani, you take it so seriously, like ni kama lifeline, ni kama ilichongaji ile kwa ICU, umeplagiwa in, kitu kama hiyo. Apply kama your life depends on it. Take it so seriously hivyo. Piga picha, enda kwa studio ambia, I want to apply for a green card. I think most studios will know. Ni kama passport size photo, lakini 2 inches by 2 inches. Lakini una center. Kuna kama kwa YouTube utaona, TikTok ni ngumu kushare. Just sijui bado kuna kitu fulani, mtambo fulani nafaa hiyo mtambo, lakini ni mwana DJ boy wangu DJ Voice. Sitaki spend pesa this year bado. Ni pesa mingi kidogo. Tuko kwa YouTube, mi nimecast kwa TV. Oh, DJ Voice. Nakona. Sitaki kununua hiyo, ninunue hiyo na inunua baadaye, itanisaidia baadaye. Sasa nataka focus kwa vile madeni. Madeni ndio ilikuwa shida kidogo, madeni. Unajua ni hivi. Okay, na upate pesa, sitaki study mingi tena before niangalie maswali. Carrier 411, nataka kuintroduce freight guard ya overseas carrier workers. Itakuwa tricky. Production assistant. Okay, sasa umenikumbusha hiyo production assistant. Nilikuwa na offer, by the way, mtu ana make movie. Kuna mse fulani nilifanyia video yake, alikuwa ana communicate, is very old, over 80, alikuwa ana communicate na director wake, you sponsor a movie. Yani great grandfather yake alikuwa German, aliuliwa na Hitler siku ya 1940s, First World War. So yeye ampata pesa, anataka kuinvest, anataka the next generation ya Germans wala kwa US, kwa American, wajue history yao, where they're coming from. So you invest na movies. Movies ni very profitable business, by the way. Nikaongea na yeye akataka niambia figure, lakini figure moja za wazimu sana. Nimuuliza, how much did you spend on this movie? Akasema, you don't want to know. Nikamwambia, no, it's okay, just move for business. Okay, yeah, I forgot, you're a businessman. I'll spend 20 million kwa hiyo movie. Lakini vile movie release, I'll make 40 million the first 1 month. Alafu kumbuka ni residual in So it's a good business if you know what you're doing. So alikuwa msick, angeenda nje, alitaka kufanya kama conference call. Alafu alikuwa anaongea na mse fulani, ni kama youth pastor or church fulani, akaniambia, I know a guy, kama who, his name is Albert. What can he do for me? Akaniambia, yofanya kama live stream. Naongea na yeye kama kuna time, he can bring his equipment, a set up, alafu tutakuwa na meeting very clear 4K na watu wako kwa California. So he looked me up, akaangalia video zangu, hakuwa anaelewa kile nafanya by the language Kiswahili, lakini aliona, okay, hey, you're Albert, yeah, so you do tracking? Maybe, yeah, I do tracking. And you do yeah, so alifurahi, akaniambia alipenda vile kamera zangu ni ndogo. He's an old guy, 80 something year old, you make my movies, so anajua history yake. Akianza mambo ya filming, ilikuwa very huge cameras zina produce maybe raw footage, alafu wanai edit na lats itongaje lats stories, watu wa videographer wataelewa hizo story na watu wa cinema. But so asema aamini kamera ndogo kama Sony inaweza produce 4K clear, akuwa naamini, by the way. Hata akasema I look so good thanks to this guy Albert. Anasema turn the camera, naambia hata sitaki kugusa kamera sasa, wewe tuongea baadaye. Alimesha ameniona, akaniambia anitume California, nikana hiyo director wake alifundisha hizi vitu. He was so impressed. Hata ifika niambia this is the first time husband wangu amemeet mtu amekuwa impressed na yeye the first time ana meet mse, the first impression. Kama angekuwa na job angenipatia job immediately hata bila interview. Umeona sasa, nilimfanyia job ile exception, hata whatever he paid for. The other guy ule msalimekio deal made more money than me. I think mimi ilikuwa 150 an hour, yeye alipwa kama 250 an hour just for the connection. Na sasa hivyo
na equipment ilikuwa yangu. But I mean, he hooked me up anyway. Miss Jali. Sometimes lazima upate do yote. Sometimes kula kidogo kwanza alafu uta invest baadaye. So it's possible. Mwana, ana invest na movies. Very good business, but lazima ujue the right people. Because to be a 20 million alafu you lose everything. Movie flop. Ibaki paka una owe. So you have to make 2-3 other movies and you make up for the loss your last time. Alafu ndio watu borrow money. You borrow money for the movie, alafu you pay it later. So ni debt. Anyway, nime digress sana. So remind me name ya Texas professor who narrates Middle East history. Aitwa Roy Casagranda. I think so. Roy Casagranda. I think ni professor wa political science na history. Roy Casagranda. Nimempenda sana by the way. Nimeweka tu muskiza every day at least one lecture every day. Kama 2 hour long. Roy Casagranda. And he break down history. I mean, I love it. Ni kama free school for me. Sijui kwa nini mwoga niko very ama just jai enda shule nikisikia professor akiongea mwoga very impressed. I don't even know. Mwoga impressed na smart people. Wanani influence sana. Mtu ame take time kusoma, si mtu anaongea tu juu ya social media. I mean, vipi bro, nime-apply DV lottery tena. Robert Njoroge. Hope umedo everything right by the way. DV iko very specific. Usi-apply tu for the sake of applying. Apply ku win. Ile kama kuna ile the first cycle ya picha, uqualify picha uingie the next raffle. Alafu ndio kuchukua kuleta hapa hivi. Wakuleta hapa mimi sitako host, but nakupatia tips on how to go about it. Kama kuna wase wamenipigia simu, mujua by the way, I know these things. Nimeishi long enough kujua how this thing works. I can tell Saluna bluff. When you're bluffing, I can tell you're bluffing. You don't even have to tell me. No. I think nime live long enough kujua people like bluffing. You don't take things seriously. Nafikiri ni joke. Unaona sasa. Nafikiri albora hapa kiongea mambo ya jokes. Hapana, hii itakuchange life by the way. Maybe not necessarily from me particularly, but hizi vitu tunaongea ukizi apply za kuchange life yako completely by the way. Kwa nini? Hata mimi kuna mtu anani influence. Hope ina charge. Nasema imering kama i charge. Oh my goodness. I think ni computer nyingine ama nini? Computer imeanza kulemewa siku hizi ni aje? Ama ni battery? Iko poa. Battery, charger, charging. Camera inakufa pale hivyo. So tafute to share screen ya DV ya instructions. Kama nazipata zikapi instructions 2025 hapana hiyo ni kitambo. Takuja kwa DV instructions, photo ndio muhimu by the way. Kuna ile instructions ni muhimu lakini photo ndio muhimu. Tuna kama za open instructions tena. Diversity visa instructions. 2025 applicants, all DV applicants visa program applicants tena. Hebu nisemaje? All DV 2025 diversity visa program applicants must be found eligible for and obtain their visa or adjust status by the end of the fiscal year 2024, which inaisha September 30th. Unajua system ya gavana ya America ni different. Gava hiyo wanatanga business yake ya October. That's why September ndio fiscal year. So kuna DV 2025 instructions unaona hapa hivi. Sema beware of fraud and scams. Some websites and emails attempt to mislead customers. Or customers processing their provider as providers of the United States government. Usi-click, ni free by the way. Ukienda kwa any website, wakwambia ati pay $30 ndio apply. Hiyo ni uongo. That's not true. Wanakudanganya. They're lying to you. Unaona sasa. Sasa ni try kushare hiyo screen nyingine sasa. Kuna hii screen na hivi page ya kwanza inakaa hivyo just in case. Ama tuweke big kidogo hapa. Hapo hivyo. Tena nick kidogo, nick na kutoa kidogo. Unaona hivyo sasa inakaa hivyo. Hii ndio page ya kwanza. Diversity Electronic Diversity Visa Program. Hiyo ndio page ya first inakaa hivyo. Alafu unaweza kuna vitu moja kuna ile DV instructions. Hizi instructions kama kwa ukiprint out ni karibu ni print out kama unataka print out ni iko na 35 pages. But the best thing is some to understand. It's a big deal by the way. If you get the photo thing right, you're good to go. You're on your way. So na hiyo sasa kuna ile kuna column ngapi 1 2 3 na 4. So ya first imesema welcome iko line ya blue. Ya pili kuna earlier instructions za last year. Alafu kuna DV 2026 instructions ni blue tab. Una click your blue tab. Hope ni blue bado. Ni blue Alafu kuna photo examples.
Hiyo ndio muhimu. Kama uko sure, angalia photo examples. Hata usisome, angalia tu ile picha au ile diagram. Just in case. Hebu tuone kama utafungua photo, kama itafungua. Wacha ni share screen kwanza haraka. Hapa ni YouTube by the way. Kama uko TikTok, switch YouTube haraka. Ama ukamkuachi live baadaye. Itakuwa kwa Man Cave Talk Live. YouTube playlist. Taiona hapo hivyo. Itakuwaje? Itakuwa sawa. Utaanzia hapo hivyo. So kuna hizo columns ya kwanza 1 2 3. Acha ni share screen ya instructions, photo. Na emphasize na photo by the way, na emphasize sana. Hiyo ndio muhimu sana. Ile nyingine kwa apply ndafanya maybe next week hivi. Umeona sasa hivyo. So ndio hiyo photo to share screen haraka. Presentation kama naweza share screen itakuwa ya DV instructions electronic. Iko wapi tena? 1 2 niko na mob photo examples ndio sasa. Pia to share. YouTube on screen. TikTok mazee, I don't know what to do. Kujeni YouTube. No. Kujeni YouTube mtaiona. So ndio hapa. Naweza jitoa fully. Ndio hiyo kabisa, full kabisa. Hata mnioni. Nimeshare screen. Zikapa ni click hizi ni zizime ndio msichanganikiwe sana. Itakuwa boring lakini msijali. Sometimes the boring things is what makes you money. Na quote Steve Galloway. Jina yake ni Steve Galloway. Asema the boring things will make you rich. Sababu if anything that entertains you doesn't have the best interest. So acha kwanza ni plug in camera. Sasa hata mnioni. Mwana hivyo for example ndio imeanza hivyo starting November. Wasemaje, you don't need eyeglasses. Number 1 kabisa. Number 1 mesemaje, do not, wanasema hivyo, starting November 1st, 2026. No, 2016, I'm sorry. Eyeglasses will no longer be allowed in any new visa photo. Umeona hiyo sasa hivyo. So angalia hiyo example wamefanya hapo hivyo example. Wasemaje, your photo or digital image is a vital part of the visa application. Review the examples below to learn how your photo or digital image should look. We recommend you use a professional photo service to ensure your photo meets all requirements. The acceptance of your photo or digital image is at the discretion of the United States Embassy or consular where you're applying. Nasikia hivyo. Wako very specific. Yani iko very specific. If it's free kupatia visa, I mean, it's not essentially it's free overall, but eventually inakuwa free. Sababu ni kama you get the visa. You need something? No, I'm not done. I'm leaving, but the boys are here. Okay, no problem. Last time you didn't know so. Okay, so can you plug in my camera, please? If you can. How? The white cord to this camera. Where? Type C on the side. Which side? People can't see you because I'm on screen. On the side. You got it? The top one. There's 2 of them. There you go. Yeah. It was dying. I have the camera on out of focus, so if I move, I'll lose that. Okay. Bye-bye. Should I hug me behind? I can hug nearby. Come on. People will ask for you. What are you doing? Okay, Sorry. Bye-bye. I'll show you her belly button online. Oh, yeah. Okay, bye-bye. Now show it to you, but then haraka. Oh, TikTok. People didn't see you. Here, yeah, TikTok info. Oh. Okay, there you go. That's good enough. Bye. Yeah, blackmail. I'm blackmailing people. She's waiting. Bye-bye. Okay, that's good. She wants to play. Okay, whatever. Sasa ilikuwa acha niendelee. Bye. Thank you. Turudi kwa photo. Samahani wasema mzee. Kuna show mtoi hapa. Wananisaidia hapa hivi. Number 6. Kuna any comment nimemiss?
So kuna photo, kuna hiyo requirement. Kama unaona the same thing naona ndio hiyo basi. So kuna hizi section, kuna kama divide into small details. Kuna sample hapo hivyo, kuna msameva t-shirt ya the color ya shirt yako, it doesn't really matter. The most important thing ni ile exactly shadows and lighting. You know, the first thing. Na emphasize kwa picture, but kama uko TikTok, kuja YouTube. Briefly, kama if you can, briefly. Ama kama watch video baadaye. Na go through the photo ndio uone requirement. When I recommend uende kwa professional, umesema hivyo, go to the professional. Sababu the first stage ya elimination ni photos. Okay? If you don't get the photos right, you're wasting your time. Kumbuka, it's free but not actually free. It's yani Congress ilipasi kitu ya DV lottery. Hata au debate wa increase ama reduce, sababu they're not getting people fast enough. Your politics ni different, but I mean politics ni life. You can't avoid politics. Kuna vitu mbili huwezi avoid kwa life: taxes and death. Achana hiyo. Tatu tuongeze zingine ama 4. Politics ni muhimu kwa life yako, life ni muhimu kwa life yako, na death. Taxes, I'm sorry, I don't know how imejimix. But anyway, shadows and lighting. Kuna example hapa impatiana, unaona? Kwa shadows and lighting, wasa kwa YouTube, mtaona. TikTok, tafadhali kuja YouTube, Maisha States YouTube channel, live sahi. Utaiona live tu sahi. Ukimisi, come next time kwa inaitwa Man Cave Talk Live. Utaiona everything I go through. Itakuwa the recording. So itakuwa hivi, unaangalia shadows and lighting, itakuwa hivyo. Umpatie an example, very simple. Isikuwe hivi, isikuwe kama hii. Hii iko $2. Unaiona hiyo? Imesema acceptable, unacceptable photo is underexposed. Overexposed ni too much light, underexposed ni too little light. Sawa. Angalia hii. Hii iko overexposed. Angalia hiyo. Color is not accurate. Hii kama imekuwa edited. Inakaa weird. Aya. Hii hapa ni poa. Unaona hiyo? Iko a little bit too bright, but you can see watakuona ile biometrics, ile picha yako ile ni kama kuchukua fingerprint. Alafu hii kuna shadow. Hii shadow si poa. Shadow ni poa kwa live stream. Kama sasa hivi mimi niko kwa live stream taniona. Lakini kwa DV wataki vitu fancy. They want to see your face. Umeona sasa? Straight. So hizi ni ma option umepewa. So isikuwe ifakuwe hivi. The image is clear, reproduces skin tones accurately and does not have any shadows. Umeona sasa ndio hiyo. Number 2 inasema nini? Unacceptable. Photo is underexposed. It doesn't have enough lighting. Wanakuona but hawakuoni vizuri. Kwa nini? Inaingia kwa record. Alafu iko overexposed, imekuwa edited. So hiyo ni position ya example hapa hivi kwa website. Tuziona the same. Ni nini? Ni travel.state.government. Imefungua link ingine ya photos. Hope naona bado. So ndio hiyo. Ala nimejitoa hapa ndani. Nikijiweka just in case niko hapa kwa corner hapo, just in case. Kama utakaniona. Security nipotea sana. So hiyo ndio photo to go through haraka sample. Number 2 ni size and position. Mwana hivyo size. Umesema nini kwa size? Umesema head is centered and correct size. Mwana vile huyu mse anakaa mse wa Congo hivi na kabisa yangu mmoja wa Congo DRC. Inakaa hivyo. Photo tip. Your photo should be 2 inches by 2 inches. Suppose ujue mambo ya inches ni nini? 51 by 51 millimeters. With the head center and the size between 1 inch and 1.4 inches. Hii ni between 25 to 35 millimeters. Sawa, ile kuna hiyo standard na metric system. Metric system ndio millimeters. So hiyo ndio size ya head between 25 and 35. Umeona? So kama ni ile ni 51, 25 ni halfway. So ikuwe more than half ya hiyo ile kwa framing ya the whole framing ya picha. So examples of it to don't do. Hata tukirepeat usijali. Iko waje, the camera is too close to the customer. Photo tip. No. Photo tip, camera should be at least 4 feet, 1.2 meters away from the customer. So sijui lens gani itakuwa poa hapo. 4 feet ni 1, 2, 3, 4. Kama 50 mm. Mimi na kamera yangu sasa hivi tunaongea sasa iko exactly 4 feet away from me. Kamera yangu. Achana ya simu. Hapa TikTok it doesn't make any sense. But 4 feet away from you. Hiyo ndio kamera. So kamera yangu natumia hapa, natumia 50 mm lens. Iko f2.8. Afa kuchange vitu ni sawa vitu mob sana, but anyway, to survive tu. Niko
Anyway, but ni hivyo 4 feet away, alafu lens preferably in 50 millimeter. Ile ni poa kwa portrait. Kama ni 85 itakuwa maybe 5-6 feet away. You ni specifics. Camera is too, usikuwe ni kama uko hapa too close. Hata siwezi demonstrate na TikTok. But ndio hivyo. By the way, kama naongea vitu zangu TikTok hauelewi, enda YouTube, Maisha States YouTube kwa live. Sahi live. Iko everything kwa screen. Na go through your page kwa computer by sahi kwa nini kwa comp. Siwezi share screen kwa TikTok. Labda nifanya baadaye ndajaribu. So ako too close. Aya, ingine ako too far. Naona hiyo. The customer head is not centered properly. Ako on the side. Umeona? Use your tip should be photo tip. Your photo should be 2 inches by 2 inches, 51 by 51 millimeter, with the head centered horizontally and size between 1 inch and 1.4 inches, 25 to 35 millimeter. Ni 2 inches side by side, lazima ikuwe centered kabisa. Ingine nini mbaya, iko too far away. Naona hapa nasemaje, the customer's head size is too small in the photo. Ameka shoulder, hiyo ni kama elbow, ile framing ya elbow. Kama hii video yangu mnaniona, elbow ndio hizi. So angalia niko hivi. Hiyo ni elbow is too far. Nataka ikuwe shoulder portrait. Kama ina make sense by the way. Nataka iko too close hii. Hii ni kama some customers full head is not in the photo. Imekuwa cut off. Nywele imata by the way. Alafu kuna hii sani example zake ndio hizi hapa. Kuna hii ndio the best. Hii iko too close. Ako not centered. Ako too far. Make chop off head yake. Example. So resolution, print size and quality. Very simple. Mesemaje. The photo is in shape without any visible pixels. Or kama saidi kutumia 50 mm kamera yangu sahi iko 4 feet away approximately. Alafu niweke 1.4. Lazima nikuwe na autofocus on. Ndio ipate face yangu kabisa. Nikimove kama sahi ina track down vile na move sahi ina track down. Doesn't iko visible. Lakini kwa mbali sana mtaniona itapotea, itakuwa ile blurry vision. Usi bring photo iko blurry vision. Next ni gani? Kuna hii ni example moja iko si poa sana. Huyu sasa amevaa nini? Amesema photo is blur. Ndio hiyo blur. Yaani hata umuoni. Kama kamera ime lose focus kidogo. Alafu iko aje? Nasemaje? The photo appears grainy. Grainy ni too dark sometimes. Kama una lens kama 4.5 alafu kuna giza, ile not enough light ina hit hiyo sensor. Alafu kuna hii ya mwisho ni gani? Hii iko too long. Nasema the photo is not the right size. Muone hivyo. Hii imetoka kwa shoulder, kwa neck. At least include shoulders. Shoulders ndio standard. Shoulders zako hivi zime cut off, passport size. Digital changes. Hii nyingine. The background is cropped using a photo retouching tool. Changing the outline of the head and face and neck. Hiyo si poa. Ni kama umecrop. Aikai crop iko wangi perfect by the way. Unless una ile soft hata usifanye cropping. Piga tu picha natural. Hii si nini cover magazine ni gava. Alafu sema the image is an original image that has not been changed. Naona hiyo? Your face. Very perfect. Akona nywele kila kitu kwa shoulder, lakini nywele yake imekava kwa shoulder, but still you can see the shoulder. Enda kwa professional photographer piga picha. Alafu hapa next ni gani? Iko kama the image has been digitally changed to appear thinner. Hiyo ni kama imekuwa edited na very bad editing. Sijui ni kama ama ametumia lens fulani itoga anamorphic lens before we iko stretched. Una unstretch. Alafu ni gani? Inasemaje? The image has red eye. Ni kama feature ya camera, red eye. Alafu ya mwisho ni gani? Inasema the image appears to be edited and is using filters to make it different than the original image. Filters are Instagram. So anyway, the best acceptable ndio hiyo. Natural, good lighting, white background. Twins is na white by the way background. White background ni poa. Off-white yako cream but izaleta shida. Stick to, yani increase your chances of winning. Kwa nini? Usi deviate from the instruction. Sababu it's like you're creating your own thing. Hope comp in a charge. Sijui nasema nini? Aya, pose and expression. The customer is directly facing the camera with a natural expression. Eyes are clearly visible. Ile tu unasema kama camera hivi, alafu una pose tu. Natural pose.
pose yangu inakaa weird, niko kwa film, niko na dark side hapa kwa TikTok, msijali. YouTube mnaniona kweli? Mnaniona bado. So ndio, lakini achana na mimi sasa hii, achana na mimi. I'm not important. Angalia hii ndio muhimu kwa photo. Hii ndio muhimu. Achana na mimi kabisa. Focus na hii. Just in case utaka kwenda online, unaweza play video, we pause, uiangalie. That's what anago pole pole hivyo. Aya, hii iko poa. Hii inasemaje? The customer is looking down and the head is tilted forward. Hapo ni kama unataka ku hide something. Umeona? Alafu si shoulder pia. Hiyo ni kama imeenda below the chest. Hiyo si poa sana. Hii inasema nini hapa? Inasema the customer facial expression is not neutral. Ana smile. They don't want smiles, by the way. Si Instagram. Hii tu ni gava. Alafu hii ni cinematic angle. Hii ni poa kwa third dimension, lakini the customer's head is rotated and the shoulders are not squared in the photo. Na go through the example ndio uone what not to do. Do this, do not do this. No. Uangalie. Itakuwa recorded kwa video, utaiona. Alafu next ni gani? Hii kuna shadow hii. Unaona shadow, kuna shadow nyuma yake. The customer's head is tilted to the side. Kuna shadow kwa hii side, kuna hiyo shadow. Hiyo si poa hiyo. Hata hii mbaya pia. Unaona hiyo semaje? Eyes are closed. Sema the customer's eyes are closed. Lazima macho zikuwe open. Neutral ni ile face yako kwa neutral. Ile tuko natural look. Uko tu natural. Macho ziko open au smile sana, unaweza smile kitu hata sijui. Anyway, ile tu natural face ile. Aya, asema mambo attire, hats and glasses. Sawa. Huyu ni the customer's face is visible and no shadows and the clothing blocking the face. Mwana hiyo. Huyu amevaa ile itwaje ile Waislamu ile amecover head cover, lakini kuanzia kwa forehead hapa hivi, kwa forehead all the way unaweza ona face yake bado. Masikio ziko covered, lakini ni ile ni tradition, religion. So it's acceptable as long as I can see the face. So kama unavaa hiyo head covering, make sure imekata hivi, at least ile outline ya face inaonekana. They might require maskio, but imepass na maskio. Umeona? Juni head covering ni religion. Huwezi uchange. Alafu ni next imeshow kama Mwarabu hivi ama Mzungu, I don't know, whatever. So hii ni melanin. Melanin is the customer's face is visible in the image. Hope mnanisikia. And the customer is not wearing glasses. Mwana hiyo pia ni poa. Shoulder height, face iko katikati, ni poa bado. They could do better on the lighting. Easy poa. Hiyo ameka miwani hivi. Inakaa weird. Hiyo ni kama hata driver license huwezi kubali kupiga picha kaa hiyo. Hii next ameficha face, imecover at least kwa forehead. Nasema hivyo, the customer's head covering blocks parts of the face and there are shadows on the face. Hiyo si poa. They want to see your face. Hiyo amevaa glasses straight up. Take off your sunglasses before you get a photo. Wanakumbusha. Huyu sijui amevaa sijui ni scarf. Hiyo iko allowed. Hiyo amevaa kofia. Not allowed. Hiyo ameweka ile nywele amecover nini moja, one of the side of the face. They want to see your face, hiyo ni muhimu. Aya, background. Hope ina make sense. Natry kumrekodi video watch a couple of times paka shikanishe. TikTok sijui nawasaidiaje bwana nani. TikTok. Mama Kayai. Niko poa kabisa Mama Kayai, nakuona hapa sasa. Niko poa. Natry kufundisha watu ku apply green card. Apply green card bana kuja States. So nasemaje background ni gani hapa? Kuna hii ngoja semaje, the background is white or off white without shadows and is plain without texture, object or lines. Iko plain kabisa. Because kumbuka hii picha yako, they'll use it again for something else. So lazima upatie a clean copy. White background ni poa. So hii next ni iko na ako nyuma ya wall, behind a wall. Mwana hiyo semaje, the background is not plain and has texture and lines. Usione nyuma ya wall. Kuna sali picha la asili kuna wall. No wonder wako win, walikuwa disqualified before hata waendelee. The background is blue. No blue background. Next ni gani hapa? Kuna ako behind the window. Hii inakuwa more ni kama ina expose ile kama itongaje ile kuna key light, fill light ya nyuma. Hata mimi sina fill light hapa, nafanya ke fill light anyway baadaye. Lakini mnaniona, si mnaniona? So background is not plain and there is not white or white off background. Ile is not white or white off. White off ni close to white. Hii next inaka weird but iko clear. The background is white and off white, free of shadows and is in plain without texture and line.
amevaa tai na shati lakini nakaa poa bado. Alafu ya mwisho ni gani? Amekaa kwa kiti. So hiyo whatever is in the background ni kiti. It's like ile itongaji ile headrest. It's acceptable. And inakaa weird but it's still acceptable. Headset. The customer is sitting in a wheelchair. Okay, ni wheelchair. Sasa, yeah. Be clear, ni wheelchair. And part of the wheelchair head support is in the image. Kama unakaa kwa wheelchair kuna exception. But I think try stay clear from everything. Juwezi mbia mtu wa wheelchair aende kwa white background. Hiyo ni wanapatia ile leniency. Okay, now wanasema children. Ya mwisho ni children. Acceptable. No other person in the photo and the child is facing the camera with the eyes open. Acceptable. Aya, next ni pia acceptable. The child is facing forward with correct lighting and acceptable facial expression. Ya watoto ni uwezo control sana. Makumbuka the kids don't apply for the green card. Mostly ni parent, but usikuwa disqualified because of picha ya mtoto wako, itakuwa weird hivyo. Ni free, kumbuka. Hapa hivi the child is not facing forward. Hiyo ni anaangalia side. It's good for filmmaking na Instagram, but it's not good for DV lottery. Inasema the photo is clear and the child is facing forward. Ametilt kidogo, but to get the kids right ni hard kidogo. Alafu next ni gani? Hii ameweka ulimi nje. The child has an expression, has a exaggerated facial expression. It's not allowed. Alafu next ni gani? Next ni no other person is in the photo. The child is facing the camera with eyes open. Ni kama amelala kwa bed lakini inakaa poa bado. Next ni gani? The child's face is blocked with the hands. Alafu ya mwisho ni hii hapa hivi. Unacceptable. The photo is blur. Oh, next. Kuna ngine hapa next pia. The child's pacifier blocks the portion of the face. I show everything. Alafu hata ni mbaya kabisa hii. The background is not plain. Another person is in the photo and the part of the child's face is blocked. Inakuwa more. So hizo ndio my instructions by the way. Kau kuona poa, pause video, usome through vitu, go through vitu zote. Turudi back to screen, sasa niweke full screen, naweza side kama msame miss kidogo. Naweza hapa hivyo, ilikuwa hapa hivyo. So that's what it is. So kufeel next, tunakuwa next. Tuanza kufeel kitu sahi. Niko nimeshare screen before, kama nilishare. Tani share screen tena. Wala unaanzia. Narudi back to electronic diversity visa program. Muona sasa hivyo hapa ndio hiyo. Unaniona? Acha niweke full screen tena. So ni very simple. Tutakuja kwa screen hapa hivi. Iko hapa hiyo screen hapa. Kama unaona mouse, kuna hiyo DV instruction. Ukuja hapa chini kabisa sema the entry form is prepared in 2 parts. One for the primary entrant and the other one for the siwezi inapoa macho ni mbaya hapa. DVA ni nini? Here's the contact info from Chimbamu Waimba. Ya pila samaje from derivatives. Okay, derivatives naiona sahi. Nimevaa miwani wrong. Hizi miwani doing a job. If any, each part must be completed correctly and complete before going to the next part. All the parts are completed and the entry will be submitted to the DV-2026 Processing Center. Click the link below to begin the entry process. So utakama hapa hivi. By the way, before fika hii page, uko na picha yako iko ready, iko standby. Mimi sina picha hapa, siwezi washow example juu nikiingia kwa picha ndakuwa na share vitu personal kwa hiko computer, ini computer yangu ya job. I don't want to share my personal things. Utaanza kwa begin entry. Hapo. Muona hivyo. Sawa, begin entry ndio hiyo. Sema electronic diversity visa program. Hii ni authentication code. Si mnaiona yangu ndio hii. Nifanya live. Kuna EUMTA. Hiyo ndio the first page na alafu click hapa. Tafungua. Ndio hiyo. Electronic diversity visa entry form. Wasa wako TikTok, sijui ndawaambia nini bana. Labda nda make hii video ni short form alafu ni show baadaye. No, I don't know what to do to TikTok. But enda YouTube utaona kila kitu. So
Ndapost ya TikTok baadaye. Application ndio hiyo basi. Tuko pamoja? Wasee si wengi sana, lakini ni hivyo tu. So ndapause hapa kidogo kama nimemiss swali yoyote. Sasa kuna Robert Njoroge alisema niliapply DV lottery tena. Sasa nilisoma ya Space Dog nikamaliza. Ilikuwa Sami from Nakuru. Kuna nani mwingine hapa? Kuna live from Mombasa. Nimepause kidogo hii, tuendelea kidogo hapa, hata nirudi hapa hivi application. Kama gani itakuwa poa. Hivi. Tuende tu hivi 4. Turudi kwa maswali just in case before niendelee mbele. Kuna maswali mob nimemiss. TikTok hakuna mob. Tutaachana TikTok. Somehow unfortunately EDV haiko appropriate TikTok juu sijui naweza share kwa TikTok at the same time na kwa multitasking. But nataka ku make video ya TikTok alone kivyake kama nina picha na kila kitu. Alafu ndai save, alafu ndai post. Kama niko allowed to, sababu ni Gava, website ya Gava. Hope itakuwa na story mob. Sawa. Kuna ile live from Mombasa, kuna Alwanga Junior. Hey Albo, I'm glad to catch up with this live today. I have a toddler na birth certificate yake haijatoka. Can I proceed with the application? Kama mtu yoja, where apply. Jukumbuka this is not the big deal. Hii ni entry unaanza. Entry doesn't matter. By the time ukiwin green card unasema, oh, my child was born on this day. Sawa, utamu-include. Apply. Hata kama sometimes somebody you're married na kuna wife, where apply na wife apply separately, hivyo. Bora requirement ni gani? Number 1, photo ikuwe poa, minimum high school education, alafu country of eligibility. Watu Africa mzima una qualify. Unless ulizaliwa US, alafu unaishi Kenya saa hii. You don't even need to apply sababu already wewe ni a citizen. Yani usha bypass process. If you're born in the US, hata you need to apply anymore. So kama toddler hujapata birth certificate, apply wewe mwenyewe. Sababu kumbuka time ni gani? Between this month by November 5th wanafunga. So get yourself in accurately. Alafu ndio by next year May ukuwe hopeful. Upate green card. Ukuje hapa hivi. Kitu moja na America ni hivi, kama kuna wase labda wa believe na states. Mwaga hivi. Okay, example, which is the best example, nasema ile kama inaweza relate na watu. Okay, suppose nasema I want to do live. Mimi nifanye live. Sawa? Any mu solve problem. Kuna ile mu encounter problem, alafu na solve. Hata kama ni finances, I have the ability to solve na finances. Albo nitumie pesa ni apply for passport. Uliza wasa ngapi nimesaidia kupata passport? Walikuwa genuine though. Si kile iko it'll take some time pia. It'll take some time. Siko tumia immediately. Paka pesa waliniambia nikasema kwa list pole. Washapata passport. Kuna wase wengi na kusaidia ile msako genuine ile tu you know what you're doing. Sawa. So suppose I need a microphone. Nitakubai microphone. Ni $400. Ndanunua. Kama vitu mtumia hapa saa hii kwa hii live stream yote. Very expensive equipment by the way. How do I afford this? Na hii ni my side gig. It is something I do for my own, ile kama tu nisemaje, since I'm entertainment do, I'm sharing information na I'm using at least cutting edge equipment kurani live. Umeona sasa? Kuna wasa hata wana simu alone. It doesn't matter by the way. Hata kuna simu. Bora tu information ndio muhimu. It's not how you deliver it, but mimi na record session na camera full frame Sony A7 IV 50mm lens. Umeona? Hii kamera ya kwanza pekee ni rekodi kitu ni $4,000. Nilibuy 2 years ago, I think. 2.5 years ago, maybe. Aya, nyuma hii live, hii kamera kwa live ni FX ngapi? Ni FX3. $4,000 camera, lens yake ni 1800. Niko na ile zoom, ile 70-200. Iko pale mbali kabisa. Alafu hata hii microphone kama natumia hii wireless ya ile recording, alafu hii inaingia kwa computer. Everything I want, I can have it. Niko na access to it. Kwa nini? Nili apply green card. So hiyo ndio in a nutshell, hiyo ndio states. The unnecessary problems you have utazisolve. Kwa nini? Utakuwa na hiyo means to. Suppose desire yako ni kuinvest in real estate. Ukuje useme I want to focus on real estate. You'll save your money, utainvest na real estate. Utaifanya. Yani hiyo ndio access. Sababu kuna watu Kenya, the rich in Kenya, it could be 5% ndio watu wako wealthy. Mostly ni wale wame inherit life ya maybe baba yao alikuwa
Kenya get independence, au walikuwa watu walikuwa wana run government. So of course wamekuwa na ile head start. Walianza in the beginning. So sasa huwezi catch up now. Watu wengi kama 95% hata states in the same thing. Watu waga hapa hivi middle class ni kama 20%. 80% ni watu wana struggle. No, they barely get by. So kukua hii na privilege ya kuenda mbele, it's up to you. Ni effort yako. How much time are you going to invest in this? Lazima make sacrifices in the beginning. Kamili making sacrifices in the beginning. Kama the whole last week nimekuwa kufanya kazi 11 hours daily, by the way. Na hiyo ni ile paid 11 hours. Paid. Ile from 7 to 5. Sawa. Kuna ile pre-game. Before nifike hiyo 7 nimedrive 40 minutes. Before 40 minutes nifanya pre-trip ya 15 minutes. Hiyo ni 1 hour. So hiyo 7 rudi back to 6. So nilikuwa track by 6. Sawa. Okay, before nifika kwa track nilikuwa home. Rudi tena 15 minutes kuja kwa hao. Aya, tena before hiyo ndio kwa hao nilikuwa na maybe another 1 hour kushower, prepare lunch. So kama nilianza 7, rudi 1 hour 6 nilikuwa track. Rudi 1 hour 5 nimemaliza. So technically mka 4. Alafu 4:30 naangalia vitu zangu, niko macho by 4 by the way. So because siku hizi tunamtoi sikoge naamka immediately na try ku tiptoe nisimwamshe. Alafu 4:30 hivi napiga shower, 5 na prepare lunch. Between 5:30 5:45 nachomoka home, naingia kwa track by 6 na do pre-trip namaliza. Hiyo 6 hivi 6:15 nachomoka. Hiyo job iko 40 minutes away. 40 hivi, so niko na ile plus minus in case kuna traffic nini, naingia pale 7 naanza job mpaka 5. Nikimaliza 5 at least to close to the cities, nda drive half an hour kwenda wapi? Kwenda kwa parking lot, ni fuel truck moja, ningoja wala madero wengine wakam, ni fuel truck 2, nifanye pre-trip truck yao. So da yangu naanza 4 to 4, hiyo ni 12 hours. 5 6 hiyo ni 14 hours. 7 8 16 hours. So sleep time yangu niko na only 8 hours ya kufanya everything else that's not driving to work, driving back home. So technically nalala 6 hours. Niko na bahati. 5 days a week straight. Kifika weekend nimeisha kabisa. Lakini how much do I make na 11 hours? Kama nalipa 120 an hour. Piga hiyo hesabu yako. It's not the, okay, kwa watu wengi ni domob. But there's people who make more than that. So the person who's writing my check probably makes twice that. Maybe 240 an hour. But yeye aligetia job si yangu. Lakini kwa mtu kawaida 120 an hour na 11 hours kwa siku, alafu hiyo 11 hours times 5 ni 55 hours, niambie how much niko nayo on Friday. Mbona sasa? Perspective to me, I'm being honest. Sikudanganyi. This is how much you get paid. Na hiyo ni do ya business. You see Albert money, hiyo ni business. So nachukua 120 times 55. Nitapigia hesabu saa hii. Sababu naongea na think and everything. 120 times 55. Nini hiyo? 6,600 in 5 days. Naona. Watu wangapi unajua wana making hiyo do in 5 days? Of course hiyo ni gross. Hiyo ni track moja ni mimi. Hiyo sijaenda track zingine. Mimi tu. So I'm tired, nimeput effort, na hii ni job ya tracking, si ofisi, si kitu nienda chuo ni kama graduate, ni kitu blue collar job, ni physical, ni handy, you have to do it. Hakuna option nyingine. So 6,600 gross income. Toa mafuta ni kama ngiri moja. 5,600. Maybe insurance ile sababu in the first week, maybe into insurance kama almost 1,200. So toa maybe 400. Still na 6,000 nini? 5,000 a month, a week. Is it really worth it 5,000? Na hiyo 5,000 because of mambo ya taxes nijilipe kama ile employee, jumu file, moga ni LLC filing as an S corp. So najilipa ile driver wages na some money ile kama seme 40% ni wages zangu, 60% abaki kwa business. Kama income ya business. Just for the sake of taxes. But still, hiyo 40% sababu mimi ndio owner wa kampuni, I have access to that money. Mbona sasa? But for the sake of taxes, the first year school the vitu nili tax vibaya sana. I use that money to pay my debt. Nikabaki tena increase debt ingine jina taxes. Sikanajua, but I learned my lesson. So, hii opportunity ya kuja hapa hivi na kuna green card uanze kufidu tracking. For example, if it's something you want to do. If tuko tu specific. Utakuwa poa. Si ati ni kitu ati itakuwa I'm bluffing. Nadanganya kweli. Msemo gani yoga hata kama nasema najisikia, mimi najisikia kabisa. Hii ni couch yangu, hii couch. Naona couch niko na pillow. Pillow ni za Vikings by the way because I just wanted Christmas niko Vikings. Naona Vikings. Angalia. Vikings. Kwa sababu TikTok haoni Vikings. Nimeweka vizuri ama iko.
Vikings na pilo mbili hapa nyuma, naona. Anything you want, Vikings tena. Anything you want kwa life, ile tu mseka mimi siku grow up na match, niko na vitu za kawaida tu ile kama kila mtu. Anything you want kuna access. Ukisema nataka kununua microphone, sure. Naweza buy ile show mpya, by the way. I could just for fun to show off ile tu niko na microphone the latest 550. Lakini how do I justify that purchase? Lazima ikuwe kitu something to do with the business. Hii idea ya live stream litoa kwa business meeting tulikuwa naye na state. Wakasema if you're a small business owner, kuwa involve social media, kuwa involve kwa sababu wali na move towards social media. So most of the advertising itakuwa social media. Alafu if somebody wants to do business with you, kama kuna digital footprint, they feel like they know you before they know you. Mwona sasa. That's what nianza na Alhal Incorporated. Hiyo ndio YouTube channel yangu nyingine. Sija post for a while juu nianza Maisha States. I'm still doing the same thing, lakini hii ni different. Semaje? Business ni kama so the job na gava. So hakuna advertisement hapo. It's pretty much ni kama obvious sahi. Hakuna marketing mingi sana. Ndaingia kwa ile realm ya compete baadaye kidogo. But at the moment sahi ni kama tu job yangu iko guarantee. Juu mtu ni broker. Broker anafanya every job. So I don't really need to market as much. But presence yangu ya decide hivi bala kudu social media, let me share the information I know na watu like-minded, people who will get me. Na kuna background yangu mimi kidogo tu ile tunaweza cross paths kidogo, sema mimi niko Kenya. Hata kama ni grow up Nairobi, Eastleigh, wale grow up Kitale, wale grow up Eldoret, wale grow up Mombasa, tunaweza relate. Sisi ni wa Kenya bado, unaona. Uko Tanzania, uko Dodoma, uko Dar es Salaam, uko maybe kuna watu wako Ethiopia, ona Kiswahili, Uganda, ona any something like-mindedness. Like ile chukua tu ile kuna mali tuna cross paths somewhere, sijui ni wapi, but kuna mali tuna cross paths, seme I can relate to Albo hivyo. Nakambia tu if you calculation yako iko right, life unajua choose. You can choose to be 1% ama kuwe 20% ama kuwe 95% ya kila mtu ako broke. Umeona? You can choose to. Uweze mati your circumstances determine your destiny. Destiny yako ni wewe una determine. Uamue tu sasa useme acha ni apply green card. Useme ati nda apply green card nda win, ni chance una take pia. At the same time focus on zingine. Itakufungulia opportunity sababu mimi everything I want, ile kama si ile ya Didi, no Didi. Ile kama I need a camera. Nasema okay, can I afford it? No, I can't afford it. After some time ndaifikia, ndaiachieve. I want 5 trucks, ni expand business. Nishaona hiyo path, nimeiona already. Ni ile tu my shortcomings ni ile I'm still a parent. Mu support watu wangu na kila kitu. So kuna ile vitu, kuna essential things I need to do. First priority, but zile my second priorities to catch up eventually. Umeona sasa? That's how important it is kuangalia mambo ya green card. So just ile tu nime digress kidogo ndio mu understand where I'm coming from. That's why I'm going to share information. But my ile initial ilikuwa hivi, as a company, mwena hizi my meetings every year, by the way. Mwena my local meeting, everything. Actually, I want to spend more time na meeting. Goal yangu ni hivi, taka ninunue pickup truck, ninunue GMC Denali Ultimate 3500 kama ule mdosi wetu yuko 3500. Pia mimi hiyo truck ni poa, kuna massage seats na kila kitu. Hiyo ni claim ya truck. Ukinunua hiyo GMC Denali 3500 kuna diesel engine, iko na 10 speed, iko na 6.8. I know everything I need. Sababu hiyo gari ina qualify for tax breaks. Ina qualify, by the way. Iko over 6,000 pounds. Either 2,500 ama 3,500 series. Ina qualify kwa tax breaks. Ninunue under company name. Company ilipi hiyo truck. Alafu nianza kurun na mka asubuhi, instead of driving truck myself, naenda kumonitor if my trucks are doing well kwa business. Hiyo ndio goal. Nawaambia plan yangu. It might not even happen. But angalia ile example, if you relate with me, hiyo ndio goal yangu. Something that makes me wake up in the morning. I have to do this. Naona sasa, unajipatia, itaje Kenya, unajituma. I have to do. Nimeiona. Sufa job na MBE, ndio company mufanya job. Ule mseyoga ana bid for jobs, jina yake ni Steve. Steve yeye ndiye shanga GMC Denali Yukon. Yake ni Yukon. Mimi ni Yukon Ultimate. Kama unaiona hiyo Ultimate, angalia video yangu ya Ibra tukienda car show last year. Ndaipin kwa hii video maybe. Muone hiyo gari inakaaje. Ni pickup truck kubwa sana, by the way. But it can handle a lot of things. Especially kama una truck 3, sometimes you need to buy tires. Hiyo sio kwa gari yangu ya kawaida Q7 nda make a couple of trips before ni bring the tires zote. If I need to buy 6 tires, 10 tires. Muone sasa. I don't have to get into a van, by the way. But anyway, ni story nyingine. So unakuwa na goals kwa life. This is what I want to do. Kwa nini?
mi siwezi kuwa videographer ama cinema. Naishi Minneapolis, in the middle of nowhere. Hapa ni Midwest. Movie business iko California. I have kids, they go to school, they have their friends. So nilisettle. Mimi nilisettle, by the way. I'm settled. Nakaa hapa hivi, we bought a house, niko na mortgage. Mortgage hapa hivi na watu wao wanaenda shule. So we live around, karibu na shule, library, hospitali, kila kitu. Yeah, around their friends. So nimesettle mimi. So while I'm settling, goals zangu ni gani? Expand business. Hivyo tu. Do I have the potential to? Yeah, I have to make some sacrifices. Inamaanisha nini? Instead of having fun kuenda, oh, Albo yuko Italy, Albo yuko UK, Albo yuko South America, Albo ameenda Japan, I won't travel right now. Ndasave hiyo pesa ni build business poa. In the future, business ishakuwa kubwa kidogo, I will travel to those places. Ndakuwa na vlog. Si ile umaskini, ile nina doo yangu na vlog na doo yangu. Kuna saudu hivyo. Unaona? Kama msaitonga check-in effect. Yali anza kama YouTube directly. You make dough. But kumbuka hiyo dough ya YouTube ni hit or miss. Sometimes it could be YouTube woga uko relevant ama uko irrelevant. Pretty quick. Kama mimi niko irrelevant kidogo siku hizi. But it's okay. That's the thing. This is not my mainstream ya money. We make money from driving truck the whole day. 11 hours. 6,000 a week. Imenitosha. It's more than I need, by the way. That's the trick, by the way. I make enough money to pay myself and still have a living. Any business yangu iko very funny. I'm making enough money to pay myself and still leave some money in the business. Na mimi si ati high player, mimi ni mtoto wa kawaida. But msako Kenya anasema, "Oh, wewe ni tajiri vibaya sana." Ana convert aseme 6,000 times. You don't make this much a week. Life ni expensive. Mwishi kwa neighborhood relatively expensive. Kwa nini? Nataka kupatia watu wangu ile chance, ile kuambia this is where you need to live. Hata kama waoni, sometimes the watu I will do better by watching you do stuff, not by what you tell them, but how you do things. Mbona sasa? Tuko na mimi na wife na Audi Q7. His and hers. Yake ni premium, yangu ni sports. Unaona? Yangu iko na black accents. So tuna create life flani ili tu tuna make our reality kuwe real. Hivyo tu. So hii ability, you can do it too. Kuna wasa kwa states na bado hujafigure hizi vitu out, by the way. Uko America umekaa hapa 4 years, you've never figured out this thing yet. Umeona? Najua hao watakuwa hata anashindwa how come Albo ana make it na mimi si make it, na tuko the same place. Hata labda kwa state moja iko na more opportunity than Minnesota na bado wa make it. Unaona sasa? Unaamua tu. So kusema hii computer kikufa leo ni MacBook Pro 2018. Ndabuy ingine next week. Kwa nini? Itakuwa business expense. Why? Because I use this computer for my business. How do I know that information? Nimeongea na watu. Actually, I can't afford a lawyer, legal sahi, but nikipata lawyer mtu muuliza maswali. Even if the one nimlipe 1 hour tukae naye chini nimuulize maswali alafu nimwambie that's all I can afford na alafu ni walk away, sawa. Mambo ya migration niko na lawyer yangu mmoja anaitwa Anastasia. Sijui jina yake ya mwisho, ni Mrasha, jina moja refu sana. Hata nione kama naweza pronounce. Hiyo niambia market me, unaona? Anastasia. Yeye ndio lawyer mtumia kwa immigration. Anything immigration. Hata kunipigia simu leo aitwa Anastasia V Bukisgof. I can't even pronounce that name. I'm telling you. Ni Bukingolts. Hiyo ni jina yake ya mwisho. Ni Mrussia, ni mama. Alikuja hapo pia kama immigrant. So alikuwa immigrant, alikuwa lawyer. Any path you take, uta create opportunity yako wewe mwenyewe. Alafu you'll move forward. Utakuwa na goal. Hata kama uko Kenya uko sijui 45 na bado uko broke unashindwa what do I do? That first step itakutoa hiyo place. Umeona sasa? That's how important it is. Mushanga, wife ameniambia I need my own Bluetooth speaker. Nikamwambia I'm not gonna share mine, I need mine. Mubi banga speaker nikienda job. Juu nataka ile when I'm listening to somebody nasikia kama audiobook, sitaki nisikize kwa speaker za gari. Hizo ni annoying. Moga na Bluetooth speaker. Hata bro yako na hiyo speaker. Bro yako na Sony, mimi niko na JBL. So wife atamtaka yake. Nikamwambia siwezi share yangu na yako juu utairun battery ni ile portable. Nimemnunulia yake yeye mwenyewe baadaye. Amenituma leo nikaenda kumchukulia yake yeye mwenyewe. Amenunua pesa yake baadaye, si pesa yangu. But still, if you have a problem, unaisolve. You need life very decent, by the way. Usema, I need new shoes. I need Jordan 23s. Mununua tu vitu za kawaida, actually. Just whatever feels good nanunua. It's a specific nini. Sikizi nimejua. Hii ni Adidas. But the Adidas tu ni logo. Ni inside ama Adidas. Niko very fond of Adidas. Munga na Adidas kila kitu. Sijui kwa nini. Lakini hivyo tu ni Adidas. Ile tu
move viatu za Adidas ndio mostly, sivange Nike, they're very comfortable. Alafu mununua Adidas za kukimbia, zile za kama marathon hivi ama trail, juu nataka kuzitumia nikitembea, walking ni exercise. Niko na treadmill hapa nyuma. My wife alinunulia on my what birthday, 37th birthday, alinunulia treadmill. She was making money, kanunulia gift. Alipangi rent, so she can do that. At least pika mpya amenunua, amesema I'll give it to you, I'll use your old one. Kwa nini? Blackmail. Jo alipangi rent. Alipangi rent, by the way. So you create a business that pays you at least minimum wage, then keeps another money, unabaki na enough money kwa business tena kiendelea. So that means the business has potential ya kugrow. Alafu una live within your means, bado una build the business. Sababu what do you lose? Anything I need, I can have it still. The only thing kama travel, I would love to travel, by the way. Niseme tuanze South America, niende Chile, niende Brazil, niende Argentina, nimesaidia makantri zingine. Nikuja hapa hivi middle, hapa hivi kwa Colombia, niende Jamaica, zote ndaenda. Niende Canada, nisinge Europe, niende kupik. UK, niende kuona Timo. Niende Germany, nikaona kina Ruth na Rogers. Nani mwingine mujua? Kuna Poland, nani yako Poland? Hizo country zote hizo. Sababu najua kuna hizo are very racist, by the way. Lakini still, kama una travel, it doesn't matter. You don't live with them, you're just there for a few weeks. Niende Russia kanaweza enda, niende China, nirudi Australia, the whole world. I was there. Kama vile nikamingia America, I was driving truck 48 states. Nili visit 46 states today. Hata sijaiongeza hiyo number. I have 4 states to go. Alaska, Hawaii, Rhode Island na Maine. 4. Hizi zingine zote nimezikava. Hata kama sija visit city center, drive through them, nimelala huko, nimeamka, nimedeliver mzigo. So 46 states nimeziona zote zinakaa. At least ile rough idea, niko na rough idea. So the same thing, I want to do that with the world. Nijue every single city in the world. But that time, you need to spend pesa, you see making money. Maybe content itanimekia pesa, content. So, lakini you have to figure out the smartest way of doing this. Kama ni content creator pia, na uko na significant subscriber, kama utembea America, kwani? Sababu hiyo visa inakuwa you travel a lot. Alafu one day utaamua kusettle. Sijui watu wagaje unakaa all your life you never settle. Kwani you need kids. Okay, maybe you don't want to have kids. Okay, fine with you. But maybe if I have, what am I doing my business for anyway? Ni mimi come enjoy. I think my kids will have a double portion of benefit yangu sahi. Whatever I'm building now, my kids will have a double portion of that. Sababu kama there's drive Audi, maybe kwa drive Lamborghini. It's the same company, by the way. Lamborghini inaoniwa na Volkswagen Germany. Inaoni hizo kampuni zote. Siwezi pronounce jina ki-German, kuna jina za pronounce ki-German, but ni hivyo. So una create opportunity for yourself na for your family. That's why more advocates have kids, start a family. At some point lazima usettle. No, kila mtu usettle at some point. Usikuwa unakimbia tu, unakimbia tu kwa 30, unakimbia 40, au jayo come on. Itakuwa harder kuwa na watu kama uko 40 than when you're 20s ama 30s. Sema 30s ndio poa. Tupatie hiyo 10 years ya ku work on education, kuanza, but 30s you should be settling down. Alafu maybe hiyo ni 20 years na watoi. 30s and 40s unaraise watoi. 50s you're back to traveling again. Na kuna retirement plan. Sababu we live longer now, by the way. Ukiangalia history, I say people used to live until 56 alafu wanakufa. Siku hizo watu ishi 109. No. Utafika 90 ni very possible. Utakiwa catheter, utakiwa kila kitu, you'll be traveling in a wheelchair and you'll still see the world. Alafu utakuwa na so many traveling miles, every time unapanda ndege ni first class. I'm a business class. Anyway, ndio hiyo basi. Imeenda mbali. Kuna sababu appreciate hii story, by the way. Lazima naongea hivyo. Wana appreciate nikigo off topic kidogo. But ndio hiyo sasa. So, back to maswali. We have a kid with my wife, but no marriage certificate. How can we apply the DV lottery considering we have a child? It doesn't matter. Alwang Jr. We apply, alafu mambo ya I'm going back to that immediately for this. Apply we mwenyewe, useme Alwang Jr. apply kivyako, ni entry. This is not even anything. It's just an entry. Ile submit your entry, you and your child. Done. At least uko na minimum high school. Then your wife, but no marriage certificate, what's pia apply na akemtoi hapo. Some kuna 2 fronts. Sawa. Hata mfanya hivyo the same thing. I wanted to buy a second truck last year. Another truck last year. What did I do? Nikaona I already have the down payment. So a down payment inakuwa more strong kwa business. Hata 20% down.
whatever the value is. Kama truck ni 300,000, wasema oh ni uongo, go look it up. 300,000 dump truck, ala 350 iko pia. They need 60,000 down. Ala si hivyo pekee, everything you buy you're gonna sales tax. Tax ya Minnesota ni 7%, which is very low by the way compared to Kenya's doing 18-21%. 7% sales tax. So natafuta 7% ya 300,000, which is 21,000, na 60,000 down. Then I'll go to the bank, niwaambie I need to buy this truck. How much is the truck? Maybe 290,000. Oh, okay. We'll only finance 80% of that amount. Oh, that's good. Oh, really? Yeah. So do you want 20% down? Yep. Naambia niko na 20% down na sales tax. Ooh, they love that. Kwa nini? Kwa sababu saa hii gari yako value ni 300,000. Umelipa 20% down. So umedrop your figure to 240,000. Alafu umelipa sales tax. So if anything happens to your truck the first year, alafu waripo hiyo truck wenda kuiuza, they will probably recover their money back na profit. Sawa? So the bank, it makes you a better candidate kwa hiyo loan than anybody else. Kwa nini? Kwa sababu ni kama umewatolea riski yao yote. That's what they want to hear. Mbona sasa? So how did I learn how to do that? Nishakuwa rejected na loan so many times. Yeah, wacha tu. I was rejected. So my rejection really make you, oh, this is what you want. So and the background sema na accumulate pesa kwa business pole. So okay, that's not besides the point. To reback to the point. So last year I need to buy another truck number 2. Nikaona I have money. This money said I have money. This is what I do. Business can make dough. I pay myself as a driver too, kama employee because I drive. Then the rest of the funds naicheka kwa business. At the end of the year naangalia ile balance, beginning balance, ending balance. Profit ni gani? Niko na 40,000. Sawa. Nasema I won't touch this. Na keep up hivyo. Alafu mwaka ikiflip na file taxes 31st of December. So the next year nilipa taxes ushamaliza kila kitu. Whatever is left over, naanza put resources. Naangalia, did I save something from last year? Ile siku kuna 20,000 na combine na truck ingine. Kwa nini? When you buy another truck, ni liability truck, but ni income generating asset. Sawa. So kusema bala kubuy truck ingine mimi mwenyewe, wacha wife anunue ndio business yake ianze kurun pia yeye. Nikampatia do, akaenda akafanya kila kitu, nika transfer funds kwake, akaqualify, akabuy truck. So truck ni yake, yupata check na kila kitu, but truck ni yangu tu pia. So she's making money while she's still sitting at home. How did I know how to do that? It was a problem, nikaisolve. Kwa nini? Now she has an income, alikuwa na newborn, akona mtoi. Amekaa home as a stay-at-home mom, anakuwa na ile peaceful. Of course it's not peaceful. You're gonna piga masimu. That's all she does, piga masimu every day. But she can do that with the baby. So mtoi yako over 1 year old, wife amekuwa home tangu last year, she's still making money on the side. Na truck moja. Sasa nimwambiaje, if you make any profit, akujua mwambia profit last year, spend do vibaya. That's why this year nalipa madeni. I'm just telling you guys everything. So in real time, this year nalipa madeni, nda save, then next year when I'm buying another truck, itakuwa jina yangu. You can increase income by July. Niko na doing it, sababu now I have more equipment. Atabuy ingine na jina yake tena. Kwa nini? Now we are growing at the same time. Sababu nini important? Si mambo na love, na relationship, I love her so much. Sometimes I don't feel like I love her anymore. Sometimes yoni kula kichwa ngumu sana. Ile mambo ya finance kila kitu. Lakini nilisemaje? Naangalia ile goal, what's my objective? Nataka nikikufa leo, if I die today, which everybody dies by the way. Si strange. Kuna pesa itabaki kwa kampuni itasupport wife na watoi. Even if she wants to marry somebody else, atamarry tu mtu ule wa itwaje? Companionship. Si finances. Kwa sababu finances, when a woman is the widow ama widower, akienda kwa mtu wa pili na ipate anamsupport, inakuwa challenging. Your kids will suffer. Kwa sababu mtei, these are not your kids, somebody else's kids. So mtu create scenario ile minus Albert, business inaendelea bado. Wife akona do, at least ya kuendelea mbele. So Morgan, I'm challenged. I'm really hard on her how she runs the business. Kwa nini? Itamsaidia kuenda mbele, even minus Albert. At least my kids watafika 18. I don't know, something. At least what after 20 watajua watakuwa na mwelekeo, basically. Minus Albert, hivyo. Alafu if one of my kids are interested, kurani busy truck, sababu it's not for everybody. Hata mimi, trucking was never my thing. It happened too by accident. I was just looking for a job that pays me good money. Nikapata business kaanza nayo nikaendelea hivyo. People influence me. Kwa wale wali influence kudu trucking,
kama ni watu 10, 7 walini discourage, 3 walini encourage. Na kwa hiyo 3, mmoja alini encourage ile 60%, wawili walini encourage kama 50%. So ilikuwa my own initiative to push your agenda. So nobody really cares about you, by the way. People, watu waga self-preservation. Nobody cares about your success. Usisahau hivyo ati albona kuishia well. Yeah, I could. I'll wish you come to America leo. Kipigia simu albona nimecome States. Uko wapi? Uko sijui wapi? Sasa nakwambia sasa. Do hivi na hivi na hivi na hivi. Do you think I'll check whether you did it or not? Not my problem. Mimi na watu wangu naendelea. But I'll wish you well to that level. Hiyo ingine ni wewe mwenyewe. Kuna input yako iko involved. Kwa sababu kumbuka success yangu. Hata kusema I have 10 trucks, ndafurahi sema, oh yay, 2 minutes niangalia sema, hey, my kid, you need food? Ndasahau hiyo story immediately. Mbona sasa? Your success na determine wewe determine success yako itaendaje. So, hope siongei too fast. Mwongea too fast zingine. So that's what I'm trying to say sasa. So green card una apply. Instructions zao, follow the instructions. Ni chance, that's what got me out of Kenya. Can't joke hivi. Ninge succeed kama niko Kenya, by the way. Maybe I could over time, kama ninge consistency. But kuna challenges zingine kama vile uchumi imekuwa hard. Kuna recession in the whole world since COVID. Lakini America si mbaya sana, according to politicians, which I don't believe it anyway. Ni mbaya bado. But mimi sikogi na wine. Musema, I know my objective. Nda buy truck 5, do or die. Neza buy maybe next year ni buy 5 at the same time. That's a good year. The following year nipate, I didn't make any profit. That's a bad year. But consistency na goal dina kuhelp. Hakuna kitu atijua itakuwa poa every day. Sometimes move fight na wife the whole week. Do your business. Sana muza nasema okay. Nasikia kama if I had hair, I'll be pulling my hair. Do to give your business, yana give your personal. But mademu wako hivyo. Hiyo nimekuja ku understand. Mademu wako hivyo. Kuna vitu zinawasumbua. If something inambother personally and a connection na business, hakunanga difference. Most of them. Sisemi kila mtu. Nasema tu vile me my own personal experience. Mademu waga na combine business na personal na marriage at the same time. Niambie kama niko wrong. Comment niambie kama niko wrong. Wala sako married. So understand you come just like my kids, I have to make them food. I have to make sure they eat. The kids are like that too. No. Wako wagonjwa wataka blackmail vile wataka kwenda shule. Alafu kaa home wacheza video game the whole day. Utasema you're sick. Yeah. Nachukua video game na naye job. So watapona next week immediately. Kama unadanganya. You can never tell. Mtoto wangu mkubwa yoga na ako towards asthmatic, ni kama you tumia inhaler once in a while. Ni kama kuna jeans zangu za Kenya. Ana baridi na mlemea. Anyway, hizo stories zingine. So hakuna swali TikTok. At least hii nimepatia TikTok. Oh, kuna swali hapa, kuna swali. Nisikuangalia sana. So anasema iliwachia wapi hata sikumbuki. Mama Kayai alikuwa hapa. So I'm happy that you're making all that money and congrats. However, why are you still paying rent? You should be owning your own home and paying mortgage. You should be owning your own home and paying mortgage. Alex mute. Aitwa hivyo. Nipatie advice. Nitumie message niambie what I should do next. Sababu ndaifuata kama ina make sense kwako. By the everything I'm telling you ni kitu kama 30% of my life, 70% bado ni private. So don't get me wrong. For the sake of this conversation. There's a reason why mulipa mortgage. Very good reason. Hata ujui kwa nini. But I'll tell you later. So kuna Mustafa Habe anasema how much? Sija naongea how much nini kabisa. Maybe nilimisia question mahali hapa. Ilikuwa I'm happy to know you're making money. Mazee Buddha, napenda energy yako. You are inspired. Oh, yuni aliona inspiration. Namshukuru kusema hivyo kwa sababu imemgusa. So anasema you're right. It's hard to do business with men. You're right. It's hard to do business with men. With women. I don't know what it means by that. But I'm not being sexist, by the way. Siseme nitakuwa sexist. Unasema madem. Ani observation. No. Yani, ways you argue against my observation. Nasema just in case disclaimer. Kama oni demo na wasema, albua chukia madem. Hapana. Kumsali accusing you. Sijaisa hiyo kitu paka leo. Social media by the way are very strange. You can have a tough skin, but some comments will get to you. No matter what, by the way. So, once I was like, kweni kind. Kuna wase unalemea. Mjazambia mtu, mi usema hivi, if I've ever nimeshai comment kwa video yako, alafu nikaku hurt feelings, I'm so sorry, I didn't mean to. Ilikuwa tu observation. Alafu mara mo mtu akufocus na vitu zinakubuild.
I don't want to destroy. If I know you personally, kama Gato Palmer namjua personally, Gato naweza mwingilia nimwambie kwa sababu anajua exactly what I'm saying. Gato unafaa kuko state sahi. Gato ni best yangu, unaona, tunajiona tuna ile relationship kwa sababu anajua simwambii kwa ubaya, na namwambia ile kwa ni friend to friend, peer to peer, tunaelewana, ananielewa, maybe hata sijui where he's coming from, but tunataka kumchallenge ndio do the next step. Kama Vini nafaa kwa states, Guru Vision nafaa kwa states. Kuna wase tumekuwa hapa hivi, kuna wase walikuwa hapa kitambo wakaishia joi rudi, hiyo ni poa as long as they are doing okay, but kuna wase nimeona consistency for 2 years tangu last year, they should be doing better than the way they are doing right now, or at least kuna path fulani, na au nataka wa succeed. It's my personal vendetta, natumia negative ndio ikuwe more positive kumake sure wase succeed. Sababu Gato hata sikumwambia, alikuwa anaambia wase subscribe kwa Maisha States. Anani market. I don't make any money by the way kwa hii channel sana, kwa sababu the most important thing ni ile mu believe hivi, maybe niko weird, sijui, I don't know, but wase melanin, wase kwa melanin, kama ni mzungu mwitu, no offense, wase melanin wakisucceed kwa hii world, hata kwa kila country kwa 20% wako na wealth, tutaflip hii script ya colonialism. Sababu kumbuka, according to history, vile mimi najua, pia mimi niko limited, sijui kila kitu, ni ile kile mimi najua ni mwana history ile, nikisikiza kama huyo professor huyo Roy Casagranda akiongea, na ma history zingine mabook nimesoma kidogo sometime back, sijasoma book ya history for maybe 4 years, still nimesoma the business mostly, but ni ile Africans walikuwa na culture fulani, they were just so welcoming and so acceptance strangers, most of them at least, hizo ma culture kama the Bantus, the Kushites, walikuwa very welcoming. So wazungu kikuja waliwa welcome kama guests. Sawa, hakujua wasa walikuwa na mentality nyingine behind that, walikam ku colonize na ku exploit. So watu melanin hawajuangi ku exploit watu, by the way. That's what tunapatikana kama tuko underneath kila mtu, si kupenda kwetu, ile tu ile the what I believe, I could be 100% wrong by the way, but I believe we are too welcoming kwa say, alafu take advantage of sisi. People take advantage of us, but we melanated. Lakini kwa structure kila kitu, it seems like we were on top. Sisi tulikuwa on top. Ni vitu tuko ile hati yetu, kwa sababu Wangoso ni ruthless, by the way. Ruthless. History yao ni, alafu something funny because they're the ones in power sahi, utafuta history yote ya vitu mbaya za Wangoso imefichwa au feature siku hizi. Kwa nini? They don't want you to know the reason why they are wealthy. So ni kama kukua woke, lazima watu waamke waanze kudu vitu. Uko na 20% wana hold wealth, na ile heart original, si ile umekwa kwa Ngoso hii ya selfishness, ya sijui survival for the fittest, ile ya community, tuko na sisi wote, ita change mindset. Mu believe hivyo. I may not even get anywhere with this, by the way. Kusema kweli kabisa, maybe I won't get anywhere, but acha niseme tu anyway. Ndaisema ule atasikia. Tukikuwa na 20% ya kila country ya Afrika wasa kuna wealth, actual wealth, like you have enough, kama Kenya ukwe, you have enough money Kenya, kusemaje, from now on mtu ananunua kitu yote product ya Kenya ile locally available, kama ni magadi soda, lazima ulipe taxes kwa gava ya Kenya, na kuna hiyo power na military might ya kucontrol you whatever you're saying, na ina happen, tutakuwa on top again. Unaona, inaweza kwa labda specs ama kitu live inaweza kwa shutdown ndio nasema hivyo, but lazima tukuwe na, sababu what makes America, ukiangalia poa kabisa America, kile ina make America iko great ni watu very few, ni 1%. Kwa nini? The richest people in the world are America. What in the world, our invest America, my investments. Stock, if you want your company to do good, hata kama ni Mazda iko Japan, ilete kwa stock exchange ya America, ita make do. As a corporation rules. Na hizi rules za corporation ziko ni international, si national, si within the state, international. The more understand international. Sababu kusema we the people ni corporations, si LLC, company ndogo, small business, ni corporations ndio we the people. Sababu angalia Apple iko California, but headquarters iko Ireland. Kwa nini? Ireland hakuna taxes. So when the company makes money, nasema this is how much money we make. But we have to pay our overlord. Ako wapi? Ireland. Of course ujoi ni trick, but ni corporation. Insurance yote ya maship iko UK, England, London. Alafu registration yote ya maship iko Panama. Umeona? So ni global community. So that's what it is. So ni kuunderstand this system, ni ile tofauti upgrade tujue who are the movers and shakers wa hii world. Umeona?
Understand politics, by the way. Understand politics. Usivote juu ya emotions. You're too late for that. Kama unavote juu ya emotions, this guy is just too attractive to me. Waste of your time. More independence siku hizi, nisema katikati. Sababu naangalia leverage. Who leverages me more? Hata si kwa presidential election kama uko states ni relevant. Kwa county yangu ni wapi? Hennepin County. Kwa states ni Minnesota State. So like this year, naweza declare tu kweli kabisa. Mimi navotia Governor Tim Walz. Namvotia. Whatever party Governor Tim Walz, that's who I'm voting for. Straight up. I don't care. Kwa nini? As a governor, as my governor, he's made me so much money. No. I'm being honest. Tim Walz, sorry. So, fill your blank. Mimi navotia Tim Walz this year. Last year nivotia nani? Somebody different. No. Kwa nini? Kwa sababu policies zake kwa Minnesota State, hizo make business yangu ina make do. Politics is part of business, by the way. Corruption iwezi kosakana kwa gava. Ile tu understand how the system works, alafu use it to your advantage. TikTok inazimika. Sasa kama nakase Siri unable to retry, hebu jaribu tena. Inazimika, imekuwa too idle. Imekubali siji. Imekubali TikTok. Sasa you privilege kizi history live. At least you save live lakini kwa background. Understand politics yako, local politics, federal politics, understand kila kitu. Understand history, sababu history it tends to repeat itself. Naona. Itakuwa labda sasa Africa wasa wamelala, mtako colonize again. Naona. Jumelala. Mna complain juu ya gava. Ni kama nobody is responsible for your wealth. Absolutely. I mean, who do I blame? Racism? Na track tatu bado. Okay, maybe kasi si racism niko na track tano by now. But I'm not the one who makes the rules. Nilipata rules iko hapa hivi. So lazima ni navigate through all the obstacles. Hata kama I'll have to work twice as hard to be average. Okay, but remember, wasi we're gonna work twice as hard to be average. While you're doing twice as hard to be average, you're only 5% of the population who try. 5%. 95% of me relax when I complain. So it's easier to complain about things than to find solutions. Mbona sasa? Kama sasa kwa when you employee mahali, just to be honest, ile observation, I could be wrong. When you employee mahali, kama mimi na my employee na madere wawili, more pay. I pay them a lot of money, by the way. Hata complaining, mwambia do hata complain shindo, hey, am I doing something wrong? Nasema okay. But hao ni sifu, so that's a good thing. Hao ni sifu. Okay. It's just curiosity. Oh, you're Albert. You are okay, whatever. So at least it's good. That was my intention. I want my driver to say good things about me, at least in terms of how I pay them on time. Lakini suppose ikienda mahali job leo, waniambia Albo, we're not paying you 120 anymore. We'll pay you 250 an hour. Mona. Niseme, really? Yeah. Mimi nakuuliza kama mdosi when you're business. Say work with me sai. Ini off topic but msijali. Do you think that they increase mshahara yao? Tell me, just be honest. Will I increase their salary? Kama mdosi. Ati yaje nime get 250 an hour, so nime double income yangu. So I'm going to raise your salary to. Do you think I'll do that? Nope. I can't do anything. Siwezi fanya kitu yote. What I'll do ni ile nafanya hivi. Kweli kabisa, I'm being honest. Sababu what are my objective? 5 trucks. By when? Sijui time limit. Nikipewa 250 naulizaje, what things does the driver do that's different from what they were doing yesterday? Nothing different. They're doing the same thing. Okay, whatever I'm paying them, is it acceptable by the state? Ile state ya income ya, niangalia income, ndio na income ile kwa acceptable na Department of Labor. Iko sawa. Poa kabisa. Is there any requirement legally that makes that I'm supposed to pay them this much in 250? No. So what do? That double income yangu nikulipa the same. What's my motivation ya kulipa more extra? Dera moja kaniambia Albo, niona truck iko chafu, nikienda nikaiosha. Oh, hiyo ni extra. Ndampatia bonus. Sasa muongeza mshahara kwa sababu the thing I'm paying him to do, he's doing it perfectly bila any problem. That I trained him to do. Kwa sababu training in one time, then you repeat it every day. It's a big deal. So, do you think I'll be motivated kumuongeza mshahara? Probably not. Siwezi. Kwa nini? Nachukua hiyo do extra, ni focus na nini? Kubuild business kwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu if I can get a chance ni accelerate 5 trucks by next year, I'll do it quick.
then I can pay the drivers what? The same na kila mtu mwingine. Alafu after sha achieve hiyo 5 trucks, then maybe watu wamecatch up na payment, jumulipa slightly higher than everybody else. At least that's what they say. Message. I pay myself less than my drivers, by the way, because I've been there mwenyewe anyway. Lakini hao nalipa more juu ile nataka ukwe comfortable. I want them to be comfortable. So madere wangu wote wawili ni malimo. I'll do Uber on the side, limo drivers. Lakini hii pesa ya trucking ni inakuja haraka sana. It's fast money than limo. Juu limo lazima wangoje. Na ni ile limo executive, ile ya airport private jet ya watu wadosi. But sometimes you just sit wanangojea job. So let me drive, then maybe I can do it in the evening ama weekend. Umeona? So I'll do hivyo watu wawili. Wanajuana, alihook up best yake. Anambia, kuja uendeshe umse. Every Friday you get paid. Unaona kitu kayo. So I'm not going to raise it. Because they're doing the same thing. So kama wewe ni employee, na ile value uli bring kwa hiyo kampuni 10 years ago, you're still doing the same thing uli do 10 years ago. What's the motivation ya mwenyewe kupatia more money? Nothing. Unaona? Unless ni personal, unless ni mini manager, nimehire, for example, a young lady, anakaa anavaa poa kila siku, I want to keep seeing her every day, ndamwongeza mshahara ndio asiende kampuni nyingine. Kwa nini? Because I want to keep seeing her every day. Story stupid kama hiyo, by the way. Kwa nini? Most people are keeping kwa job juu ya relationship, si juu ya hard work na sijui work ethic. Hiyo ni wewe mwenyewe, hiyo ni personal. Anyway, back to swali. Nimeenda sana, narudi kwa application ya kuja haraka. How affordable is higher education without loans, and how long can you join school once you enter US? How long? Captain Tony. It's not affordable, to be honest. It's very weird, America, all these public schools, university, ni non-profit, but they still charge you a lot of money. It doesn't make any sense. No. It's public university, but you still pay tuition. Public, oxymoron. It's a public university that charges you a lot of money to study. So that explains why Miss kuingia shule. I didn't want student loans. I'd rather build a business than go to school. But you and Mimi, I'm the only exception kwa hii story, personally. Don't follow me unless you're sure whatever you're doing is right. Education is very expensive. Very expensive, by the way. Utaomba loan. Unless you can work and go to school at the same time. Kama kuna hiyo capacity. Manasa wazifanya. Manasa waga very busy nurses. Wako very busy nursing. 14 hours. Crazy days. Na najua nasa na deal na watu, by the way. Hizi ma-RN, they deal with people directly hivi. Na alafu, amepewa stress na patients the whole day. Alafu amefanya paperwork for 4 hours. Alafu ameenda home. Tena rudi shule. No wonder they're paid more money, nurses. Sababu deal na watu hivi on a daily basis. Muone huruma. Anybody wife yake ni nurse ama mseu for nurse, mazi niko stress. Au choka fatigue ya watu. Si fatigue kama mimi ya kudrive truck. Hii ni different. Anyway, ni very expensive shule. But maanisha you can, bora tu kuja hapo kuwe na ile unaweza qualify. Kuja kama student F1 utakuwa na access ya grants na loans. To some extent, maybe student loans. Because people who come to America for studies, they end up staying. Hata aujua, utakuwa tu hapo. Ndio upate kadem fulani hivi muoane, boop mkae. Kama ndemu kama upate chali fulani, muoane mkae hapa. Kwa sababu in your life education. Unaona vitu una apply hapa hivi, maybe your school it pays more here than back to your country. Unless when you Chinese. Chinese are already China bado because they make more money in China. Unaona? Than hapa hivi. China ni growing economy. Kuna mamilionea every week wanakuwa created. So, Carlton amesema nini? For now niko Kenya lakini I decree and declare. I'll declare soon na come US ama Canada. Please usiuze hiyo Audi yako. Hata iko on sale already. Karibu niuze, by the way. Kama nataka kuinunua vibaya sana. Kwa cheza game akujua mimi ni businessman. Ananiambia, "Oh, I want to buy your car." Last week. How much are you selling for? Nikamwambia, "Oh, same thing like last time." Hadipigia simu the last week. "Oh, I have half." No. Usiniambie mambo ya half. I'm not desperately selling my car. No. You got it poor sana. Because the more I keep, the more inakuwa vintage. V6 iko na supercharger. Alafu ni clean beige interior. Acha tu kabia. Just forget about it. Wachana naye. Get me the money when you're ready. Kama ununue. So doesn't want anaangalia pickup truck. I need to buy. Nimegundua siku hizi niko better off kama nina gari mbili. Sikia your privilege. Weird. Usinichekele. Ama sefe umsa ajisikia. Mi usurvive na gari mbili sahi. Unfortunately. Kama vile naona lazima nikana simu mbili. TikTok. Lazima nikana simu mbili. Actually simu 3.
hii moja hii ya TikTok ni ile siwezi kabila simu mbili. I have to. Yani business personal nimeseparate kabisa. Ilikuwa boda but kizi nimezoea. Amu sema why do I do this? But the more simu mbili lazima nikuwe na simu mbili. Lazima nikuwe na gari mbili pia. Kwa sababu hizi gari zao zinanga service every 2 months na service. So mu drive gari moja na wacha kwa parking lot, na drive gari moja nafanya service, narudisha hiyo gari na chukua nyingine na so after si interfere na wife or anything. Kwa sababu mali hiyo shop iko Uber ni very scarce. Iko Ocha muenda dealership za Ocha juu ni cheaper na kwa more efficient. Hawana macustomer wengi. Hii hapa city utaka 2 weeks. 2 weeks na lose the mob sana. So anyway, that's the thing. So ndaiuza but tukikam nakwambia what to buy, usijali. Gari hizo kama kuna gari mpya every year. America market ya gari ni very high. Naona. Nitakuja kubuy 3,000. So 3,000 siwezi mimi nauza 5,000 bana. Siwezi kuonea huruma. Ni business. It's nothing personal, ni business. DV nimejaza so imebaki email ya congratulations. So sawa, next year Carlton unafaa kuja hapa. Kuna jina moja mpaka sema unafanya nini bado uko Kenya bana. Unless uko na real estate Kenya ama something umeingiana. So Alwang Junior amerudisha anasema then what is the level of education should I feel if I have finished my high school and proceed with college education? Waka to high school. Will it be high school diploma or vocational school as a professional? Waka to high school. This is not a big deal, by the way. Entry level ni high school diploma. America itanga high school diploma. Kenya itanga KCSE ama I don't know the latest. Ni ambayo imechange jina. Bora ulimaliza shule. Si ulipata E ama D, doesn't matter. Hizo ni ma education system ya Kenya. It doesn't matter. Sijui nisemaje. Green Card State wangalia ulipata A. Hii si merit ama ni meritocracy. Si meritocracy. Ulimaliza high school. Ulikaa kwa class for 4 years ukagraduate ukamaliza. Uko 19 qualify. Kwa nini? Wataka a laborer. They don't care. High school minimum. Kwa nini? Hiyo ndio kama level. Kwa sababu America kama my kids sema kweli kabisa my kids kama ngekuwa if they could work ningewapatia job sahi. Ningewapatia job. You do this, you do that. Lakini they're not supposed to be working. They're underage. They're against the law. In America, at least, they're against the law. So the only time you're allowed to work when you're 16 is a work. You can go to work at 16. Mwana. Kama my daughter sahi najua maybe number ya gari next year. Jua na turn 15 next year. Ama the year after. Sijui whichever. Kwa 14 sahi. So oldest daughter. So number ya gari 2 years from now. So 16 ndio minimum. Ni ile you're not allowed legally to work when you're underage. But 16-year-old can work part-time. Juko high school. Alafu 18, you can work full-time. So the whole idea is, we want you to live and work in America. What's the legal age of ya kuhaya mtu in America? 18. Sawa. Ina apply kwa DV lottery? Exactly. If you're over 18, you can live and work in America. That's all they need to know. Do you have a high school diploma? Yes, I do. Qualified, there you. The other thing, paycheck we saw kila kitu. They don't really care how much. Alo kama ulipata E na E minus kwa KCSE. It doesn't matter. Ulikuwa class. Mse ukienda shule upate E na msaku waenda shule kuna difference. Ulikuwa shule. Umeona? They need a laborer. At least intellectual enough laborer ku handle vitu zingine. Sababu utaingia stage 18 hivi the first week utapata job. It's something unheard of. Mimi nilivuta job in my first year 3 times. Nilivuta job 3 times. The first nilikuwa fired. I was fired, by the way. Ya pili nilikuwa itongaje ile laid off. Economy ilikuwa mbaya. Ya third nijivuta mwenyewe juu ningia tracking. So nilikuwa napata job anyway. In ile tu yani you'll get a job the first week. The only thing you struggle in the beginning ile culture shock. Una integrate aje kwa hii society ile all of a sudden when ni minority. Unaangalia kila mtu ni mweupe, wewe ni minority. Unaizoea, naona. I'm the darkest guy kwa store, nikienda kwa store. But what's the difference between me and watu wote? I got something you guys don't have. Most of you. Mimi niko na business, nyinyi mko employee. So ni dharau. Afadhali nitafuta kama inspiration. Ile najidanganya hivyo. That's what I lie to myself like you might think I'm black and I'm useless, but I'm better than you. Sababu wewe ni employee, mimi ni business owner. Do you know that? No, you don't know that. Utajuaje difference? Kenda kwa Walmart checkout umefanya madharau naingia pale hivyo nilipe $300 kwa na ni swipe na hiyo card ita job. Yani my card will never fail me.
shwa $300 and you walk away. Wewe utakuja pale usitaka useme oh I need this, alafu ni dharau. Kuna mwana mali dharau wewe by the way. Msana dharau. Please man, please. No. Your racism is showing. Alafu naenda kidogo hivi mbele anafika counter aweze lipa kitu. Nishalipia msee food siku moja by the way. Kuna mada fulani alikuwa ameenda kutoa vitu. Nikamwambia tu I'll pay for you. Hakuamini. Sijua ni Aldi. Aldi ni simple. Nikalipia yangu, nikamwambia get your things and go. Wala kurudisha vitu. Ni mother na mtoi. Nikajua tu labda ako shule, ako struggle. Mother Mwafrika, alikuwa from West Africa. Pia mimi niko prejudiced. Siwezi kuwa racist kwa sababu sina power na nini. Mimi ni prejudiced. Nilimlipia. Naona. That's what makes me feel comfortable kwa racism. Kiniambia ati Albu kuna racism. Of course iko racism. Naona, iko. Kama sahi track yangu ni 2019 Freightliner. Tukienda job, tuko Africa sijui 5. Sifanye madharau. Lakini msemaje nifanyie madharau but I'll give you a reason kuangalia. Hii track yangu inakaa different. Ni Freightliner the latest model sahi. Iko na LED lights na iko na zile ma eyebrows. Ukiangalia hivi utajua hii track si ya kawaida. Why is this guy driving side up? Na hii track. Ni automatic, iko fully loaded. Why? No. Ina justify. It makes you feel like when dharau tu kwa racist lakini I'm better than you. No. You can come and take my stuff, maybe ufanye hivyo, sijui. But ile kitu yote ile una overlook. Yani basically nile unaishi una overcome zile mastruggle za ujinga. Kwa sababu am I going to whine about it? Umefundishwa ni institutionalized by the way. Racism ni institutionalized. Maana institutionalized yani wangalia definition ni nini? Institution unazaliwa kama uko naye. Si kama unafundishwa from young age. Unaambiwa you're white, you're superior, you're better than these melanated people. The brown people you're middle class, wale dark ni lower. Lakini Kilemuga surprise na hiyo world ile everything unajua present day. Ukiflip hivi iko upside down by the way. Ukiflip hivi ndio iko the right side up. Utashangaa. Unapata Africans walikuwa kings na queens before. Hao ndio walikuwa na wealth. Hao ndio walikuwa na education, walikuwa na library, walikuwa na everything ni kutoka Africa. Kwa nini? Najua hivyo kabisa. Ni Egypt. Egypt ni Kemet. Kemet ni watu black. Sudan black by the way. Kama hii microphone, wale black karibu blue. Actually blue. Sudan black kabisa. So civilization imeanzia wapi? Mesopotamia. Bado walikuwa watu black pia huko. Mesopotamia na Egypt. Greece wamelearn from Egypt. Greece wamefundisha watu wa Europe. Limeenda UK. Walilearn alafu waka leverage hiyo information. Hiyo ndio Western civilization. But ukienda shule ufundishwe Western civilization according to huyu Roy Kasangra anasema I'll spend less time Mesopotamia, less time Egypt, wana focus na Greek. Kwa nini? Kwa sababu Greek iko Europe. Meaning wana rewrite history ndio iwa favor. Umeona sasa? Inamaanisha sisi tumewachwa nyuma? Hapana. Kama France, kama England haikuwa na resources. What makes England rich? Walikuwa na one knowledge, walikuwa wanajua ku sail the world. Na wali build military yao. Alafu kuna something funny kwa sketi. Their queens hawakuwa na ultimate power. I think the only king alikuwa na ultimate power ni King Henry the First ama tukayo. Walikuwa tu kama they had parliament, walikuwa na yani the dukes were more powerful than the kings. Mimi sikuwa najua hiyo story by the way. You know so watching a movie inatuambia movie could distorted. So kuna vitu mob zile nafikiri whatever unaangalia macho yako hivi ni kama unaangalia upside down. Bila usema macho yako kwa brain hiyo kwa image yako hivi alafu ni flip alafu na ndio you understand. Yani ile nini yetu kwa nimesahau jina science. Whatever you're seeing ni upside down kwa brain. Unaona sasa? So the truth is upside down. So kama wewe ni victim au utaienda mahali utakwama hapo hivyo kama wewe ni victim kila siku. I don't cry foul. Mimi sikuwa cry foul. Nasema okay, how can I utanifanyia madharau ni in jest alafu ndai outsource na double effort ile umefanya. Naangalia unafanya madharau let me prove to you in silence how better I am than you. Alafu nifanya chini ya maji. Umeona sasa? Sasa kwa race kuna say you're all you bought another truck and yeah. Wananijua mimi nina 14 years kwa hiyo job. Amekuwa bado the same place ndio waacha bado kwa pale. No, wanadu hiyo construction. Chongo wanajua the whole day. Example tu nasema hiyo example. So ndio anakuwa hard kukuhate sababu unakuwa exceptional. It's not for everybody. Hata mimi ni acquired. Sikufundishwa na mbuyu ati this is how you live your life. Actually mtu anakuambia mbuyu what to do ndio kuwa successful. But mbuyu bado anaona labda hiyo si story yake. Nimempeka na mother anambia simbai gari ni warani hiyo gari kwa sababu I'm maparo, who cares? I'm supposed to take care of my parents anyway. Wanunulie magari zenyu mimi ndirana alafu niwapatie hiyo check every month. The only thing they need to do ni kununua hiyo gari.
Alafu tunabonga hiyo story, tunawachia hapo, inaishi hapo, awaongei tena, wananyamaza mpaka mother sema mimi ni mzee, nimechoka kufanya kazi. Niambia yeah, exactly. So you have a son anafanya business, anajua kufanya business, anakupatia idea, alafu unaichukua kama mediocre. Does it really make any sense? Do I have to make them do something? I can't. Sababu huwezi lazimisha mtu. Commitment ya kurun track ni more than it takes. So I have to benefit. Mimi benefit nini? Ndakuwa na a larger fleet. And by the way, funny enough, maparo wajui hivyo, ndakupatia down payment when nipatia wife. Naona. Mimi nimebuildia wife credit score yake yote. Nimebuildia kampuni yake yote. Kwa nini? She's the mother of my kids. Nikikufa leo, the only person I can trust kuchunga hawa watoi 98% ni yeye. Mbona sasa? At least of 18, ile age za do job uko independent. That's it. So ina watoi wangapi hata imeincrease hiyo, nikafikiri nimemaliza, nimerudi back to 1 year old. So nimeongeza another 19 years to go. 17 years to go kwa sababu kwa 1 year old sahi. That's what it is, naona. So unaangalia mali umefika yo, una double up effort yako. Is it possible? Hata kwa Kenya sema how, kama siwezi taja majina, mu keep majina za watu unless niongee na hao, niambie niongee. Kuna wasal kwa Kenya last year wameenda Middle East. They are working. Wana apply green card sahi. They are building their life. Naona. Hata wajam cross over. Kuna mtu mmoja alikuwa Tanzania au Kenya, alikuwa Tanzania nini last year. This year amekam ako States as we speak sahi. Hata atujongea na last week, lakini anajijua. Hata labda kwa live sahi yako busy, maybe yako job. Lakini ana move towards hiyo, naona. I can tell. Hata nile autopilot. Nimwasema tu I will encourage you to just stay, alafu you will figure it out by yourself. Kwa nini? Ukirealize by yourself how much effort you need to put on your own things, you don't even need me to remind you. Hiyo ndio kujua vitu. Do mimi nobody taught me how to do business. Kusema ukweli kabisa, the first year nili owe taxes 22,000 taxes. Nili owe taxes. Na hiyo ni federal. State ilikuwa 8,000. I didn't even know what I was doing. Nikienda complete on nipatie any payment plan ya kulipa hiyo taxes, then somebody told me tafuta CPA. Nobody ever mentioned that before. But a CPA kanambia, by the way, atile uli o last year, tuweza rework tena tuingishe. But because I was trying to be naive and too nice, sama, let me just wipe it off, clean slate. I paid my dues. Nilipa hiyo deni ya IRS. Nililipa yote, 3 years. Nililipa nikamaliza. Hata nili speed up. Mona. Ni kama let's track ya 220,000 na I pay off next year. Unless I pay off by January nikitaka, but na debate ni nini? Should I pay it off? Should I buy another one first before I pay it off? Goal yangu ni hivi. Na kununua Range Rover, na nunua truck kwanza, truck ilipatie income, ndio ilipie Range Rover. Kwa nini? I don't have to buy the Range Rover anymore na account yangu. Kwa nini? Somebody else will pay for my Range Rover. But unfortunately, Range Rover si gari yangu, si one of my best. As I drive, but siwezi keep. Sijui kwa nini. Niko very special. Hata nimeweza kumove away from luxury. Niko more utility. Naka pickup truck, inaweza tow trailer. Niko more utility sasa, ni mwacha mambo ya luxury. Why? Share experience. It's not a big deal. Whatever. It's comfortable. Yeah, whatever. What else? Move on. No. Kama sasa, why do I even have 2 phones? Mwacha moja home. Nasema, sini weekend, siko job. Afu, kiwacha home, napata kama miss call karibu 16. Sasa, man. Anyway, tuendelee. College ni expensive, by the way. Lakini amua, what are you going to do with it? Utafanya nini na hiyo college? So, Johnston Muhindi, nakumbuka. Alberto, what about photo ya dependents? But the primary applicant photo is new. Everything is 6 months. They want you as you look like right now. Johnston Muhindi, nakujua. Everything lazima ikuwe 6 months. Usiogope. Kama una shida nipigie simu, unibembeleze nitumie pesa kufanya piga pizza. Na regret kusema hiki tu, by the way, I'm regretting it, but Johnston nakujua, wewe ni best yangu. Nitumie patie pesa, nikipata pesa next week hivi before ifungwe. Alafu uende upige picha original fresh zote. Wachana I mean, if they're offering you a visa 55 from the whole over the world, alafu nikupatie instructions. Is there any room for negotiation? Niambie. Is there any room? Hey, we're giving you free visa. No. But objection. Nasema kama ni Congress. Objection, Congress. I think I can use my daughter's picture from last year. What are you doing? Nasema do example. Sieti ni best yangu. Everything umesema. To the letter, by the way. To the letter. If they want this, do exactly. Umesema preferably. Tafuta professional kupiga picha. Ula najua hizi vitu specifically. Passport size ya American application.
upige picha, upewe picha uende uapply. Yani do your part, ita work out straight. Nimesema nini example yangu? Mimi the first year nimeanza business, I owed taxes. Federal ilikuwa 22,000. State ilikuwa 8,000. Do you know how much money I made my first year? 96,000 gross income. 96,000. Niko na income na expenses. I didn't even know I'm supposed to have my income separately, my expenses. Kwa sababu the previous year niko employee. Nika owe 22,000 federal, 8,000 state. Na nililipa. Mjinga mimi wa mwisho nilipa. Sikuenda nika review taxes zangu. I was too scared. But because I paid a lot of money, nilipay my dues. I will never do that again. Sikili muenda to the T. No. So sometimes you don't have to pay your dues. Usikuwe mjinga kama mimi uende ulipe taxes za 22,000 which you're not supposed to anyway. Kwa nini? Kwa sababu huyu msadi base income yangu na gross income. Akutoa fuel ilikuwa kama 26,000, akutoa insurance, akutoa repairs. I didn't know. But you learn the hard way. Why should you learn the hard way? Some instructions. Kama ujui, that's why I'm going through the whole thing. Inasema nini? 6 months photo. Done. You need step 1, picha. Ukishamaliza picha tu hivi, uingie the next step. Hata mambo ya picha imeisha. Ni what's your names? Family name, your first name, your middle name. Okay, what are your children's name? Of course, jina moja ya watoto wako itakuwa same kama yako, ile family name. Kama jina yangu example, Albert Maisha States. Kama States ndio jina yangu ya mwisho. My kid atonani, my first kid itaitwa whatever Maisha. Ama itakuwa States ya mwisho. Kama if that's my name example. Niliambiwa nisamanga jina yangu online. Labda ukinipata bahati mbaya. But ndio hivyo sasa. Unaona? Hivyo 1 2 3 1 2 3 hivyo. Umeona sasa? So follow instructions. Usi make up, don't overthink. Oh, isema weka hapa. America yoga hivyo by the way. Follow two instructions. That's it. Utakuwa sawa. Hata ikuwa unfair unaweza Congress ndio that's why you vote. Sema hii rule ni unfair to vote. To change the rule. No. Kitambo ilikuwa ngoso, siku hizi tuko na right ku vote kidogo siku hizi. Kama madem amekuwa allowed ku vote by the way. Women, hata mshindo women. In sense tuna discussion na wife. This time election was on a running election ni Kamala Harris, female, na Donald Trump, male, old male. Sawa. Donald Trump 2016 alikuwa sawa, alikuwa newcomer, business, fresh mind, everything. Kumvotia alikuwa right ya kumvotia. I mean, we want change. Unaona? Hillary alikuwa senator, alikuwa nini, alikuwa part of the establishment. Donald Trump was new, excitement. Wale watu walivotia Donald Trump. Okay, sasa this year, when you mwanamke, you're a woman, when you female, and you vote for Trump. Kama ni emotions, I mean, no policies, nothing. No, you vote for Trump. Now when you mwanamke, you're stupid. That's the most dumbest thing you can ever do. I'm sorry, na take sides. Kwa nini? Kwa sababu wanawake wamekuwa allowed to vote in America. Which year? Angalia history, nataka kusema labda itakuwa violation. Juzi tu 50 years ago, 60 years ago. Sawa. Alafu hii ndio the first time chance mnapata mwanamke, hata kama unachukia mwanamke, unapata mwanamke anakuwa president. Kwa hii nchi ile is almost impossible kwa mwanamke kuwa president. Alafu utaka kumvotia. Kuna watu weusi walivotia Obama just because he was black, by the way. Nothing else. Sababu kuna watu walivotia Trump just because he's Trump. Nothing. I don't care whether alifanya sijui nini 13. I don't care because he is an educated person who I can relate to. Purely. Yeye ni mweupe, hajasoma, ni mjinga, amesoma ile utajiri, ile unaingia university juu babako ni mtajiri. They pay for you to go to school. Ulisoma Alliance, ukaingia sijui University of Nairobi, ukapewa master's degree. Ile tu akili hakuna lakini degree iko. Rich people can do that. No. They let you do everything. Alisema hivyo yeye mwenyewe. So, votia mwanamke ndio ile rights za kuvote sijui 1912 ama 1969 civil right movement ikue stamped. Hata kama ni 4 years. Iseme kwa history books mwanamke alikuwa president states. Hivyo tu alafu walk away. Wachana policies. Hivyo tu. Ndio a create chance ya your daughters wako president next time. Lakini bora okay. Anyway, yetu ni ile rationale yangu by the way. Juu mimi na vote ya governor wangu. Kwa nini? Governor wangu na mimi nimekia do. I'm not kidding. 2020 paka sasa na track 3. Kwa nini? Governor Tim Walz I mean nimekia do. Policies zake zimekika do Minnesota. So why should I vote for somebody else? Kidding me? Hata kama ni bayati fluky, iko fluke. Aliingia whatever he did. But they don't know, there must be somebody kwa America ule the ones who pull the strings. Conspiracy theory.
yeah, itakuwa 70% true, but the truth is whoever who's in charge is the one who's in charge. It doesn't matter. No. Whoever who's president, yeye ndio president. Paka mwingine akuje, yeye ndiye ana make moves. Ikwange ati ule last year Obama anasema sahi ni former president. No. Understand hiyo kitu simple and clear. So somebody has to, kama Trudeau ndio president, yeye ndio president sahi. Haisema ati hizi ni problems za Uhuru. Wewe ndio in charge sahi. What a story bana. What a story. Watu danganya. Understand politics pia. Angalia enda 100 years. Enda Rome, enda United Kingdom, UK, Great Britain. Enda huko angalia policy ilikuwaje. Same thing, jai change. Generation is change, same thing. So ukiangalia alafu juu kufly above it utakuwa sawa. No. Ni leveraging. Corruption iwezi kosa, itakuwa. Actually corruption ndio create development. Kama hujaijua, the funny thing. Juu kama uko na bill before ikuwe signed into law, lazima ikuwe voted in na watu wangapi. Kama ni senators America ni 100. So hata kama wewe ni Republican and you want votes za kupass bill, I think ile ni kama 60%, lazima ikuwe 60%. Meaning you'll need every 100% from your party and maybe 20% from the other party. So how do you get a bill passed? Lazima mkuwe in coalition. Kwa nini? Utauza mse wako, unaishi wapi? Wyoming. Is there anything you need in Wyoming? Utaifanya kutengeneza jina, ndio ukirudi back to re-election ikuwe issue, you talk about that. Kuna highway. We want a new highway and a new bridge. Okay. Bill ni yes, nini unaongeza highway na bridge Wyoming. Kwa ile details. Ni kunegotiate. Alafu ikipass, ile pesa inatoka kwa Congress, inaenda kwa hii bill ina support, alafu ina support ile barabara funding. So corruption is necessary kurani government. That's how it's always been. No. You need to know how to leverage it the right way. I mean, my conclusion here, corruption it exists, but you leverage the right way. Ukitumia the wrong way, selfishly, itakukam kubite baadaye. Mbona? The necessary evil, by the way, according to my conclusion, ikiangalia history. Naenda usikiza huyo msee Roy Cassandra, at least msempoa na something, the things I study sometimes, na soma book kama 4 years ago, alafu it didn't really make any sense. Then nasikia talk ya mtu baadaye kama 2 days after, alafu na nini? Niko live hapa. Sasa. Made hapa. Sawa? Nakupigia simu. Sasa kwa hivyo hiyo ni necessary evil. Utaifanya alafu upate leverage fulani. Alafu kenda kurun for office kama senator hapa America au ka 6 years. House ni 2 years. President ni 4 years. So 6 years, you need a long time. Kama hauna development yote record, hautakuwa office next time. Somebody will beat you to it. Anyway, nimeenda mbali sana akia nani. Sasa to the next ni nini? Follow production assistant. Ndio hiyo. Niko mbali sana, nimeenda mbali. So kuna makona sema Albo, unaonaje history ya deputy president wa Kenya Rigiji kuwa impeached? Hata sijui, honestly speaking, za kudanganya. Life yangu mufocus vitu ziko tu kwa proximity yangu. Kama iko beyond sijui. Atakuwa tu impeached, si big deal. Watavote wa impeach. But wata impeach na baada baki in office. Sijui Kenya inawakaje. I have to look at that. So na history ya Indian farm, the Adani could take over airport na company ya Ketraco. Ni business too, by the way. Kuna anybody ule Kenya anataka your business aifanye differently. Ni business too, ni business. If something ina fail, either gavai take over fully na i-function, labda according to whoever ule na ranio kitu imeshindwa kuhappen. Sometimes lazima corruption ndio kitu ifanyike, by the way. I'm being honest. Watu uongo mingi. Lazima. If kama Kenya kuna very high traffic ya watu fly ndege kuingia Kenya, JKIA. Lakini ndege ni poa equally. Angalia kama Ethiopia. Inatuchapa kila siku. Na watu wengi upita Kenya. So it make any sense. Kenya inafaa kuwa at least iko mbele ya Ethiopia. In retrospect. Lakini ime lag behind. Kwa nini? Maybe whoever who's president, JKIA si priority juu aimuongezi votes. No. Dynamics election. You do things that will get you back to office. So samaje, like the video. Kama unaangalia hii video, kumbuka kulike. That's the only best way to do it. Albo, kaka, unatupa vitu, unalipia fee kubwa.
Thanks in advance. Macho Zakamunda. Oh, like video by the way, like video. Inasaidia ile engagement. Ita reach more people ukiwa na ile engagement. Hata TikTok. Nimesahau any question TikTok, na nimesahau. Niko naongea tu hapa. So guys, tap we are following Suleiman, searching Woi. Sijasema nini Woi. In terms of making good money. I'm coming to the US, like what should be my expectations? It depends which city unakam. Mustafa Hamid. TikTok. Depends which city unakam, Mustafa. It depends which city. Mimi najonga tu a little bit about everything. Si kila kitu. You're right. It's hard to do business. Oh, hiyo nishamaliza. So listening TikTok by the way. Jimoga ni kama niko passively TikTok, mainly YouTube. YouTube kuna makamera expensive hapa zina record. TikTok ni simu tu. Anyway, tutatu tumalize maswali alafu na back to application nimalize alafu tumalize live. Nimekaa sana. Saa ngapi sasa hii? Tuone. Niko past my time. Niko way past my time. Nakuona red pill ninja nakuona. So hello bro, how you doing? Just a quick one. Can an immigrant pay a house in the US using credit card, or it's illegal? Says just specifically. What do you mean? Can an immigrant pay a house in the US using credit card? Basically ni hivi. Stories za kulipa rent na credit card ni kama almost impossible. Hata mimi ni hivi. Credit card ni deni. Suppose ikisema I'm paying my rent na credit card. Naweza lipa rent on the 1st of the month, this month, na credit card. Credit card yoga iko na billing cycle ya 30 days. Alafu by 15th niseme, nilimake your payment by mistake. Because that's not my money, ni credit money ya bank. Ni withdraw niseme, I pull my payment. Alafu ule mse imelipa, yafikiri hiyo ni do real. I end up withdraw. Alafu akiangalia by the end of the month apate negative, ali withdraw negative. Achajiwe overdraft fee. Mwona sasa, credit card si real money, ni borrowed money, ni debt. So most places kulipa na credit card, unless ni credit card ile debit card attached to maybe your checking account ile Kenya, current account. Au taka ile pesa ni your money, you pay rent with your money, si credit. Unless very short, any ni mostly your money. Credit card ni au taka kitu kama rent au taka your money ile imekutoka imeingia. Credit card ni you're using credit, hiyo si pesa yako. They'll charge you more for that actually. I don't think it's possible. I understand exactly what you're saying, but I think si poa kulipa na credit card kama ni credit ya bank. Kama ni debit card, it's okay. You go attached to your nini. Locked in from Muiben, Kenya. Uni Kibor Mathematics. Guru. Salimia Trakamami hapo na your beautiful daughter. Wameshow up leo, wametaka show up. Amefurahi leo sijui kwa nini. Si uko na mtoi pointi. Mtoi ni pointi, mamake ni Mgosa. Ako ni German na Danish immigrant. I mean, itwaje? Ile mix. Buda yake ni Danish na Irish, mama yake ni German 100%. So ako maybe half German, quarter Danish, quarter Scottish, kitu kama hiyo. Au even au jita, zile mix. Ama an eighth, unachukua fraction. Ndio kuingia. So nafanya maliza live bana, nimeenda back and forth. It's a great family that you have. Notice wazungu wanapenda attention to details. Lazima ungemshow thank you hapo Kenya atuko romantic. Ni courtesy. Thank you ni courtesy. It's something I should have done, but it's an inconvenience. Because she did it for me, ndamwambia tu thank you. Kwa sababu camera iko 4 feet away by the way. Hata the 4 feet hivi iko mbali kidogo. Siwezi stretch nifikie. Camera iko mbali kidogo. Kuna moja iko mbali zaidi tena. Nimeziarrange kama ina niwapigie picha na sitaki kupiga picha. Mta figure out tu. Anyway, so alitaka tu kuingia. Nikimwambia fanya live atakaingia lakini yuta kuinvade yangu. What about smiling? Sijui inamaanisha ni what about smiling? Hebu tuone. Smiling iko allowed. Some of them are smiling. Ile kidogo tu ile si ile naona. Follow instructions ndio nimesema utakuwa sawa. Vincent, naona. Nice to see you, Vincent. Follow instructions. Can someone recommend a good studio in Nairobi for green card photos? Blair, anauliza studio poa. Kama tunajua comment kwa hii video, recommended good studio.
sasa nipigie hesabu hapa naiona, cheki hesabu ya mtu. Wow, you make 6,600 in 5 days, 840k a week, unbelievable. Hiyo ni gari moja, by the way, ni gari moja. Utai-create when you're in the middle, hata ujuange kama ni big deal. Unaendelea tu sababu goal ni bigger. Technically I'm not doing it, ile motivation si kumake pesa, ni kumake tu life ya watu yangu ikuwe easier. Lazima ukuwe na goal, ile impossible goal. Ukichase ile impossible goal utaifikia. Unaona sasa? You used to make content with huku US. Si kumake na yeye content, alikuwa na make tuli meet, alikam kumake. One of my friends alinunua electric car. So nikaambia one of aitwa Sam TV alikuwa best ya akuja kuona hiyo gari. Kusema atakamna Ibra. Pia kapata ile ndio chance ya kummeet pia, nikammeet hivyo. Nilikuwa namuona video zake nilikuwa tu within sikuwahi meet ile. I didn't know how I could meet him. Limit juu ya Sam TV. Alikamna yeye last year. Maybe last year tukammeet hivyo. Sawa, ndio pia watu na watching Ibra waka crossover kuja kwangu. Wakajua pia making content. Ni kama alinia kwa map na wewe pia. Juu some of subscribers wake walikam kwangu hivyo tu. Yeye alikuwa better content creator than mimi. Ni vile tu yutumia simu. Mungu anamchallenge anamwambia sinu kamera bana. But sikiza anamtoi, alichange. Studio Mona Hurlingham Arguins Kotek Road. Msikia hivyo, Studio Mona Hurlingham ndio hiyo. Billy Nchipai amepatia ndio hiyo Studio Mona Hurlingham. Picha ya US ndio hivyo, Studio Mona Hurlingham Arguins Kotek Road. Niko tu hiyo place by the way, nakumbuka hiyo place poa sana. Niko Milimani Primary. So Makora Albo ati no Didi. Yes, ndio, nasema tu example. Lazima clarify bana details. Yani Albo una make 26k in a month. 3.4 million wewe ni tajiri bro, respect. Unapiga tu mahesabu. It's nothing, ni nothing. Bills hazisimami. Hiyo ni ile tu inakama ikienda. Una convert na Kenya shillings ni different na US dollars. It's not a lot of money US. Cost of living iko higher than Kenya. So ni most bado ni below. Hiyo si mbaya sana. Use kama Dante's, use kama inspiration. Haitakuwa 3.4 million Kenya. Hapa ni different. Juu pia cost of living ni high. But ni better than kuwa employed na job ya entry level. Umeona sasa? Example, in example too, by the way. Like, job yetu ni seasonal. So 9 months job, 6 months, 3 months off. So si ni 12 months. Piga tu hesabu iku inspire where you could be. But kumbuka, you'll make more than that anyway. Depends na circumstances zako na akili yako. Kama kuna wasa kuna more IQ than me, wata grow faster than mimi. Unaona? Mitu ni ile tu kutangulia sikufika. So much as kumunda, boring things will make you rich. Boring things by Albo. Si mimi ni by Scott Galloway. Mimi I'm borrowing na quote msemo mwingine. Scott Galloway alisema hivyo. Scott Galloway alisema hivyo. Boring things are the ones that make you rich. No, you don't have to. Gani ingine Blair alisemaje? Siwezi getia sense hii. Amelikuwa part of hiyo swali ingine. Sawa. Hapa amesema good content, very informative. Huyu ni on DT Richard. Kuna you're inspiring soon. I'll be going for my CDL. Cliff kama uko states. It depends which state. Kama uko states na ni CDL friendly, your state yenyu. Go get it. Najua kama uko employment ku transition kuingia business ni hard. Nakumbuka hiyo transition ile from this to this. Ni big deal by the way. You have to. I mean, saying me niko employee nikasema na kwa businessman. It was a very scary thought. I did it anyway. But kama si unanijua, mimi ni example. Hata mimi kulikuwa na wase they were doing it already. Kama wawili watatu. I watched them. Nika observe. Nikasema kama hao wana make it. Hata kama hao ni wa smart kuniliko. Mimi siko smart sana. Nda catch up eventually. Unaona? Ina work out tu. So kama uko states wewe ingia CDL. Kama your state is CDL friendly, ingia. Robert Njoroge, you have inspired me. Thanks for your time. Nakumaliza maswali alafu niende, nimeanza kuchelewa saa hii. Hi bro, na Canada kuko compare to US story ya tracking. Iko lakini sijui. Unajua kila state ina vary by the way. Mimi naishi Minnesota which is a blue state, Democrat. So ni ile administration ya hapa, what are their goals? Kuna states ziko friendly but overall
itakuwa better off depending na kama unaishi California, maybe you have a better chance kuenda kushoot movie than kudo tracking ama kudo nursing. Kuna vitu ziko different, unaona. But yeye nasema kama uko situation yangu kabisa yangu ama uko sure, bet na kitu iko sure fire than kujaribu. Dante asema nini hapa? Albo, you want to tell me you can apply for DV lottery if you scored E in your high school diploma? I thought it would be D minor. Means I'm telling you, they don't really care. Ulimaliza high school, hivyo. That's it. Awangaliangi hiyo. Unakamkama live and work in America. So kama ni shule utaingia shule hapa. Kama nini, if you get a degree Kenya, ukuja States, lazima wa-evaluate to make sure your degree yako is worth it. Ndio wa-convert kwa Kenya. Meaning, they don't really care what you do in Kenya. Kuja hapa lazima, they have to look at it. Kama sisa alikuwa na master's degree kutoka Kenya, kuja hapo ali-evaluate, akamwambia, tume-evaluate kuongea na professor, akasema ulikuwa 4-year degree ukapata hii degree. So lazima wa-verify ni real. So kuona E, they'll verify. Kama naona, believe me, ni live and work. D maanishi kitu yote. It's not the end of your life. Actually, E is for excellence. Naona. Ni reverse when nisema. Hata jini nisema D ni gani. E ni excellence. A utakuwa na ego. Utafikiri wewe ni mnoma na kumbe tu ni hizo ni ulikuwa una memorize everything chuo ukakuwa ama labda either you're smart or you're memorizing or you're so bored. Kama mimi niko so bored, niko straight A student, niko so bored, I didn't know what to do. Niko boarding school. So niko soma books na revise. I'm just trying to fill up my time. Kurudi home, nikarudi back to C student. Naona sasa. Niko boarding school, niko primo. So it depends. Live and work. So Victor, Albo, would you buy a Tesla? No, siwezi buy Tesla. Waste of my time. Siwezi kwa, sina time place ya kuplug in. Ni luxury. Kubuy Tesla truck ni luxury kwangu. Waste of my time. Diesel. Siwezi work na business yangu. Kumbuka kuna watu wale in the ground. So Blair, Gary behind Kenya Cinema, there is Feather Studio next to Java House for DV photo. Sasa Vincent amepatia. Vincent, hope comment kwa hii video pia. Kama unaweza comment kwa hii live, comment kwa live ndio watu waone. Itasaidia. Free information hapa. I'm running out of time. That's what I try to run through my question nimalize nikimbie. Na vitu kadhaa za kudo. Thanks Albo, always watching from Uganda. Naona Michael Komiswa kwa Uganda. Niwaambia kuna wase hata waongeangi kitu. Unaona. Sawa, tumaliza maswali. Anything else? So nikienda DV TikTok. Siko TikTok, siko engaged sana, siko busy sana, so huko naweza miss maswali saa zingine. In future nakona doing TikTok alone kivyake. Haya, ulikuwa Milimani Primary. I was in Kilimani 2 Primary back in the days. Niliingia Milimani kama year and a half. Niko boarding school, nikakuwa mgonjwa. I needed to be close to my parents. Nika Milimani class 7, third term, na class 8. Nikamalizia Milimani. Palikuwa a year and some few dini. Otherwise niko Kirinyaga. Ulituma ile Amazon stuff. Oh, searching ni wewe. Bado. Unajita searching bwana. Una jina ngapi bwana wewe? Jina ngapi bwana? Searching. Nikisema Amazon najua exactly who you are. Jina lako ni different kila mahali. Siwezi, I can't tell. Wewe mimi najua wewe ni nani lakini sijui. Umejificha. Kuna incognito. Sasa tuone kama tutamalizia story basi. Namalizia kwa application. Application ndio hii hapa hivi. Acha nita comment ya Dantes. Application is very easy by the way. Unaona? Uko na picha. Hiyo ni gani ni hii hapa tuende. Sasa ndio hivi. Utaweka jina ya first hapa, jina last name itakuwa nini? Musema jina bonoka, musema kama Albo, my substack to my real name. I'm not the one applying. I use kama example too. So jina yangu suppose jina yangu ni Albert Maisha States. So my family name ni States. So nazana States application, alafu first name ikuwe Albo, alafu middle name ikuwe Maisha. Sawa, hivyo. Straight. Kujis number 2, gender, male. Number 3, month. Month utaanza na month ni kama ni nasema 10 hapa. 10, day. Nasema 6, year. 2004. Hapa ni kombao. City where you're born. Nasema Nairobi. Hata iko hapa na stand feel Nairobi. Country ni Kenya. Na scroll kwa Kenya. Natumia MacBook, nazo inafanya hivi. Windows itakuwa different kidogo. KK, acha nikate K.
Okay, Kazakhstan, wapi Kenya? Kenya ndio hiyo hapo. Alafu kuja hapa hivi nisema country of eligibility for DV program. Your country will normally be the same as your country of birth. So kama suppose ulizaliwa UK na unaishi Kenya, maybe uweze kuwa eligible unless wewe ni mtoi na ni parona na kufailia, but lazima kuwe country of birth, lazima kuwe country of eligibility same. So in case nasema, are you claiming eligibility based on your country where you're born? Kama ni ulikuwa born in UK lakini unaishi Kenya, unasema I was born in UK, okay, hiyo sahi qualify. But if not, you must enter the country where you claim eligibility. Unasema ulizaliwa UK but your parents live in Kenya, so uta flip around, which is very rare, but ni ile exception to the rules. Alafu entry number 7 ndio picha, utaenda kwa choose photo, iende kwa computer, alafu upload, alafu itaingia, alafu pia unaweza verify. Ukimaliza weka mailing address. Watu wengi tumia PO box, umalize, alafu country where you live today, mostly itakuwa Kenya. Kama una apply, kama uko US, suppose uko US una apply green card, utasema I live in Minnesota, lakini country of eligibility ni Kenya, just in case. Kama uko US na una makaratasi when is today, apply green card. By the way, hakuna story, apply green card bado. Phone number ni phone number, alafu email utaka email yako ya kwanza, alafu repeat mara pili ku confirm hiyo ndio the right email. Alafu what is the highest level of education that you have achieved as of today? Primary school only. So kama kuna primary school only, chances are utaqualify. I'm sorry, but unaweka hapo just in case kuna vocational, because if you finish primary school it was due 13 ama 12, ukaenda vocational school for 2 years, high school with no degree, ili kama attend but kwa hii maliza, high school diploma uli graduate kuna certificate, hiyo ndio minimum requirement. Sawa, hii primary school only wanaweka hapo ndio ku eliminate haraka. Hiyo high school with no degree wanaweka hapo ndio ku eliminate haraka, the way the high school dropout. That's why ini elimination process, by the way, ni entry. So you're entering, alafu na ku eliminate. Vocational school iko higher than high school, which alafu kuna some university, anything after high school una qualify. Hizo zingine below umemaliza story. Hapa hivi, are you currently kuwa unmarried ama married ama single, divorced, you chagua. Mimi nasema niko married, but married not, lazima kuolewa married and my spouse is not a US citizen or US permanent resident, or married and my spouse is a US. Mwana, itakuwa labda una apply na bado your spouse ako US already, you can apply too. Unaweza eliminate, sijui naangalia hizo manini confirm. Divorced, widow, legally separated, hizo ni option. Number of, kama ni 0 hauna watoi, continue, ina bring you nini, alafu na mazana naye inaenda hivyo. Suppose tuseme unmarried, hii ni mse single sasa, sababu married iko complicated. Watoi useme 0 hapo, alafu come continue. No, session expired, begin entry. By mistake, nikasana by the way, but you get the point. Sawa, shamaliza. Anything else? To back to face yangu ni hivyo, just in case hujui kufili kitu, just in case I'm giving it to you. Unaiona hapa hivyo, tulimalizia hapa ya mwisho hapa hivi. Cliff alisema nini? Alisema you're inspiring, soon I'll be going for my CDL. Please do. Kama your state is CDL friendly, anza business. No, I mean, what do you have to lose? Kumekidona kwa comfortable, you're losing anything? It require effort, sababu I mean, kama ni kwa gava inapatiana free money every day, that could be very, gava needs people who spend money, by the way. I motivate kupatia watu EBT. It needs people who spend money. Actually, they give you money so you can spend money, ile excess yao. But wataka wewe uko productive, si ati ukueti unawategemea kupatia pesa. So Robert, you are inspiring me. Thanks for the time. Oh, please do something will change life yako. Okay, nishasoma hizo zote I think. Niwachia kwa Dante ama kwa Victor. Oh, ni mother. Hakuna information yoyote. Maisha, sawa. Sali Maisha. Anything TikTok? Na mother live sasa. Anything, kama miss anything. Searching for a wife. I was there class 1 and 2. Milimani. Oh, tuchonge story before searching. Haya, ulikuwa Milimani Primary. Class 7 na 8. Guys, tap. Hiyo imeisha hivyo. So sawa.
So ndio hiyo basi na live basi. Tumalizie hapa. Ni 4 na shughuli kadhaa. Niwaambie shughuli yangu. Nina kwa track, ni grease track, ni hand hook, ni check mataya, maintenance ya track. Mimi ndio mdosi. Why am I doing these things? Sababu in future nda train mtu, I'll train somebody to do the same thing. So the reason why mimi ndio mdosi na bado I'm doing everything, na try ku create ile Mondas operata, itwaje? MO. Mondas operandi ama ni MO ya kurani hiyo business. Ile kama tuseme ile, what do I expect my manager to do? What do I expect my driver to do? Mwana sasa. So if I have to step out of my business, your business is a business when you have employees. If your business na una employees, that means you're still growing. Lazima kuwe na employees ndio kuwe a legit business. Alafu a legit businessman, lazima kuwe, you don't have to be there to run your business. So because I'm still involved in my business almost 120%, that means me as a businessman, I'm still on my way. So that's what kind of goals kuwa independent kabisa. So I have to do these things. Live deal is I carve up my time on Sunday kuongea na like-minded individuals. Alafu naongea Kiswahili, one of the languages I'm very comfortable speaking bila kuogopa. So at least kama na pass information inakuwa poa hivyo. Pia mimi nasikia poa nasema at least nimeshare something that I know na watu wengine. Ni boring sometimes, it's entertainment by the way, ni almost information, almost. Entertainment labda ni ile jokes zangu dry dad jokes hizo. Lakini mostly ni information more na try kupass. Ina need patience. Vitu mob nimelearn, zile vitu ziko concrete, lazima ulearn patiently. Sometimes uta waste 1 hour to get 20 minutes. It makes sense. Itakumove to the next level. Ama labu kauna watch live, you're taking up your time, itakuwa sawa pia. So mazee nashukuru sana. Thank you for watching. Always mkiwatch mna support channel ikuwe na more outreach. Like video code like bado. Subscribe if you haven't already. Alafu kama una swali yote comment. Kama unajua places za piga picha Nairobi, resources za photo, nimeona Vini hapo na nani mwingine. Comment kwa video hapo chini ndio hata mimi ni amplifier baadaye. At least kwa ile edited video niseme go to this place. Ndawapatia free marketing for free. Hata ni email. Kama uko na photo studio ni email ndio niweke hapo kwa mtu akiwatch video wana resources hapo hivyo. They might watch it next year or kama kwa studio yako bado. It doesn't matter. Ni free marketing. No. Free enterprise. So ndio hivyo. Acha nifanye shughuli na vitu mob za kudu saa hii. Store moja nafungua by 6, nikama 1 hour saa hii. Oh my goodness, na 1 hour exactly. Tunaona baadaye basi. Peace as usual. TikTok. Peace. Baadaye. Tuanze na TikTok tumalizane naye. Hope sound imekuwa poa, naenda back and forth sijui kama nimemaliza story poa. Alafu ni end session pia hapa hivi. Nimesahau mtu yote. Victor wa mwisho. Whoever says this is boring, you need prayers. Hey, kuna wasa ni boring by the way. Kuna wasa utaka entertainment. I know because kizi munga naangalia na watch video ya watu ile kama is it entertaining, is it informative. Kama sina time ndai save for later. Kama nina time ndai watch. I have kids, man. It's different to me. But look forward to at least minimum 4 kids. It's like a challenge. Now wife, you go crazy. Anyway. Baadaye basi. End stream sahi.